Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da zuwa wannan tasha. Sunana Suleiman Ismail. Ni ne zan zama instructor ɗinku a cikin wannan course ɗin. So wannan course ɗin na Python series ne wanda muka daidaya wanda za mu ringa yi. Insha Allah za ku gane me Python, za mu tambaya, za mu ringa bayani kuma za mu ringa ba da misalai, za mu ringa ba da practice question a cikin wannan course ɗin insha Allah. So maudu'inmu na farko since wannan shine farkon maganar mu da za mu yi a cikin Python. So me Python, kuma na san dole a duk wanda zai danna wannan series din zai dan san mene Python ko mene programming language. So Python programming language ne wanda ake amfani da shi domin a rubuta programs, and Python yana cikin wani babban programming language wanda ake amfani da shi a cikin wannan lokaci namu na 21st century. Ana amfani da shi na machine learning, kuma OOP object oriented programming ne. So ya zama kuma babban advantage in wannan language in shi ne yana da sauƙin koya. So compared to irin programs kamar Java, C++, za ka rubuta babbunan code, amma shi a Python zai ma simplifying ne. So kaga advantage in kuma da Python shine yana da a lot of libraries wanda za ka iya amfani da shi, kuma a cikin wannan zamani namu na 21st century ana amfani da shi, and a lot of software companies suna requiring din computer Python programmers. An banta da shi a Python saboda yadda ake amfani da shi a cikin AI ML sector, shine artificial and machine learning sector. Yanzu ya zama cewa mutane ana buƙatar a lot of people wanda suka iya Python domin su rinka in terms of AI ML programming. So zan na muku yadda za ka koya wannan, kuma zan koya muku insha Allah a cikin wannan course ɗin gaba ɗaya abubuwan da ya kamata ku sani akan Python. So ku zo mu je. And farkon abin da za mu yi shine mu yi setting up din environment inda za mu rubuta shi Python program din, kuma environment inda ake rubuta Python program din suna ne IDE. Kuma bancin haka nan sai mun fara download da shi Python program din, wanda shine kaman wanda adda gaba da packages in da libraries in da komi akan Python din before downloading da shi IDE. So za mu downloading din two application saboda it's required two application kahin mu fara run it. So farko abin da za mu je, za ka buɗe kowane kalar browser ɗinka, maybe Chrome ko Firefox ko wani, za ka je wannan website din wanda ake ce ma wannan website din Python, www.python.org. So idan muka je wannan website din, right, za mu ga abin da za mu fara samu, za mu samu wannan page din. So za ka je direct to wannan download din, ka yi hovering akan wannan download din. So since kana amfani da window, ya yi automatically detecting in cewa kana amfani da window, so ya baka suggestion da abin da kake amfani da shi. So za ka je wannan kai danna wannan Python 3.11.1 din nan. So shine latest version din, kuma ba wani MB yake ci ba, kamar 30 MB haka ko 20 something MB. Za ka danna shi immediately, ka danna shi 24 MB haka ne, ka danna shi zai download da abun nan shi Python program din. So sai mu je wani next website din wanda shine PyCharm. Za ka danna PyCharm a cikin Google sai kai ka tare. So first link ɗinka da ka samu wanda shi za ka danna. So shi PyCharm ɗin shine IDE ɗin da ake amfani da shi domin a rubuta Python. Kuma akwai different IDE, muna da VS Code and other IDEs sure. So amma dai wanda na fi preferring, kuma wanda ma ya fi sauki wurin rubutawa kuma configuration din da ya fi sauki, shine PyCharm din, kuma it's just straightforward. So za ka danna wannan first download PyCharm din, kana danna wannan Python. So kaga zai kai ka direct to wannan page din ko
za ka danna shi, za ka danna download sun da ga wannan ne na window, wannan ne na mac, wannan ne in linux. So za mu download din na window since window operating system ke amfani. Amma idan kana amfani da mac operating system za ka danna mac operating system ko linux operating system. So za mu download din na shi window operating system. So za mu danna download. So an kaga gane yana download. So shi wannan yana dan daukan MB da yawa gare shi, yana 400 MB, 400 to 500 MB ne wani. So shi ne ga yadda za mu kuma install, za mu dan bashi lokaci ya yi downloading, sai mu dawo. And yes, so program ɗin mu ya riga ya gama downloading. Za mu je shi download option ɗin na computer ɗin mu. So kaga mun samu programs ɗin mu guda biyu ko, wannan Python ɗin, wannan kuma Python. So amma abin da annan shi ne ni na riga na yi installing in Python a cikin wannan ina kawai zan danna in searching in Python. So kaga ina da Python a cikin program ina. So kawai za ka danna shi ne, za ka danna program ɗin sai ka yi installing ɗin ne. Farko abin da za ka yi installing kayan Python mai aiki shi ne za ka fara installing ɗin Python, shi wannan program ɗin na farko sai ka fara installing ɗin ne. Idan ka danna shi za ka yi danna shi sai saboda ina da shi inda na Python, ina da Python ɗin a cikin laptop ɗina. So kaga ina da Python 3.9 version. So kaga Python 3.9 da version shi ne wannan. So idan ka yi installing ɗin ne, so haka nan za ka yi installing ɗin two program ɗin. So haka nan muke installing, and insha Allah a cikin next series ɗin za mu fara da Python basics, and insha Allah za mu magana about Python properties and other things. So assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sai na gan ku a cikin next. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, barkanku da zuwa wannan tasha. Sunana Suleiman, and har yanzu muna akan maudu'in Python program a cikin Hausa. So a karatun da mun kai na da mun yi installing din Python kuma mun yi installing din IDE wanda muka yi installing din Python. So a yau za mu magana akan Python syntax, and kuma za mu rubuta first Python code din mu insha Allah. So Python syntax shi yana da bambanci a cikin other syntaxes na programming language, saboda muna da a lot of programming language. Saboda simplification din shi Python program din yadda yake, kana kawai ka yi typing din whatever you abubuwan da ke son ya ma printing, kawai direct za ka yi typing din kuma zai ma printing din abubuwan da za ka printing. Kamar example, kamar yanzu irin wannan code din kunga na kawai typing din sunana ne ko kuma ya yi printing sunana, kawai na rubuta print kuma na ba da curly braces, and na rubuta sunana kuma ya yi printing din. But in other programming language sai ka yi specify din shin wannan data din da yake badawa shin string ne ko string ne ko integer ne ko kuma character, wanda shi a cikin Python automatically yana detecting din wannan program din da aka ba, wannan instruction din da aka bashi shin integer ne ko string ne ko character ne. So kuma shi babban abin da ake daɗi a cikin shi syntax in Python shine like inda kake son, idan kana son kuma inda kake son kai amfani da shi wannan syntax din, kamar yanzu integer for example, idan kana son kai amfani da shi a wani wuri, kana son kai specifying din cewa wannan cewa integer ne, ko kana son kai converting din string to another data type ko wani kana kai specifying din cewa wannan data type ne ina son yi specifying. So mu je cikin computer na zan nuna muku yadda abun yake, and insha Allah za ku yi understanding. So mu je. Yeah, of course, farkon abin da za mu buɗe Python program ɗinmu, wanda za mu samu wannan kalar script ɗin a first page ɗinmu. So za mu je file,
file section ɗin za mu danna new project. So a new project za mu name it ɗin sunan project ɗin za mu ba shi, since muna magana akan Python syntax, za mu ba shi sunan Python. Okay, Python, let's say underscore syntax, right? So Python syntax a sunan project ɗin. So mun danna shi and za mu danna yes a cikin wannan zai buɗe new file. So za mu ɗan ba shi some minute, 1 minute probably, creating the virtual environment. So and yes, za ka samu kana wannan page and quite just do Control A and just delete whatever you find there. Just those are comments, right? So first thing in the nike say in highlighting akan shi Python program da syntax shine kamar yanzu za ka yi typing da sunan ka kana son first Python program ɗinka da za ka yi. Za ka danna print, right? Za ka yi collaborators, za ka bada comma, shi ka ga print. So yanzu for example za ka yi typing ɗin sunanka ko suna bayan bada sunana. Keep Suleiman. So ka ga sunana Suleiman, right? So kawai za ka danna maybe idan kai saboda wannan shine first Python program ɗinka ba za ka samu wannan wajen ɗin ba, amma idan ka yi za ka yi kawai right clicking sai ka danna wannan run main, za ka danna run main and zai print. And kuma ka ga anan mun samu program ɗinmu a cikin mun samu sunan wanda muka yi printing anan. So me feeling ɗin saboda na san yadda feeling ne yake idan ka har first with the first Python program ɗinka ko program ɗinka idan ka ga ya running. So wannan shine first Python program ɗinka wanda ka yi running. So shine daɗin syntax in shi Python program. So that's another tip, right? So then za mu magana akan, let's say for example za mu printing muna son mu storing da sunan wani a cikin kamar yanzu muna son mu cewa okay name, a name ɗina zan ba shi I'll just give name Ismail Suleiman. Okay, that's my name, right? Just gonna print and the printing. So a printing in and ba dole bane sai na sa wannan collaborators din ko zan rubuta name. So kaga na riga na rubuta abinda na yi a nan shine wannan sunan Suleiman din, right? Na yi storing ɗine a cikin wannan suna, wannan name din. Shi ka ga sunana initially my name is Ismail Suleiman, right? So I stored my name inside this name variable. So shine babban daɗin abin da ake da shi Python syntax, the Python syntax yake. So kaga na yi storing din wannan sunan a cikin wannan variable din, sai na zo a nan na rubuta print keyword a sai yanzu bari ka ga idan na danna kaga yayi printing din sunana Ismail Suleiman. So I think those are one of the things that za ka samu a cikin Python Python syntaxes. So Python syntaxes, they are always straightforward and ka gane ba kamar irin complex syntaxes bane kamar other. Kamar idan ka ga wasu programs dole you have to specify and say that maybe string, then ka ce string, then you have to give the name, the variable. Kaga yanzu shi anan kaga is given us what do you call it, an error, right? Kamar yanzu kaga yanzu a C program za ka iya initializing din wannan sai ka ce maybe number, idan ka ba da number da you give this kind of number, right? Sai ka zo ka ba da value in number da maybe 20 or something else. Kannan sai ka zo nan ka ce za ka yi printing in shi wannan value din da ka bada, shi value in da ka bada. So kaga akwai akwai dogon lissafi ko dogon rubutu da ya yi. Amma shi a Python kawai za ka je AB number, zan ba da kawai number, zan ce okay, number is 64. Okay, I'll just go here and I'll print my number. Okay, the number variable. And I'll print my number variable and that's it. So kaga. Then kuma za mu bari mu magana irin kamar irin wannan kamar yanzu bari mu yi printing din muna iya mu yi adding din two things kamar 2 numbers, 3 numbers, haka za mu yi add. For example, kawai za mu type in print
print keyword ɗin za mu ce maybe 20 plus maybe 9, 20 plus 9, kaga haka za mu danna ya, kuma haka exactly yana ba exact number ɗin akan yana ba da exact number, kuma haka print statement ɗin ɗaya ne muka rubuta. So kaga shine babban abu, and insha Allah za mu magana akan variable and data type a next tutorial. So assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da dawowa wannan tutorial. A yau muna cikin tutorial na uku, and insha Allah za mu magana akan variable and data type a Python. So me data type? So data types wani group of sentences or keyword ne wanda muke amfani da shi domin mu yi assigning din data, meaning that for example yanzu ka ɗauka kamar sunayen mutum, kamar sunana Suleiman, right? So za mu yi assigning din sunan Suleiman as string saboda me characters ne, and string is a set of characters. So for example yanzu kana assigning din irin dates ɗinka, kana entering din irin result haka, for example result ɗin yan makaranta, muna da grade, muna da A, B and A plus, B plus haka. So irin wannan ne kana wannan data din wannan guda, saboda alphabet guda muke amfani da shi, right? So za mu amfani da shi wannan alphabet din, shi kai ne, shi character because there's a set of only one character guda ne. So idan muka magana akan integer, shine next wani kalan data type ne shi integer. So shi integer yana magana ne akan numbers, only numbers. Yana da numbers za ka yi amfani, idan kowane number za ka yi amfani da shi. Sai muna da float. So shi float yana amfani da decimal numbers ne, kamar yanzu 5.0, 6.5 kala wannan. So shi irin wannan abun za ka yi assigning din float ne, wannan data din sunanta float. Then we have boolean value. So boolean value only accept only true or false, shine idan abu ya zama gaskiya ko ba gaskiya ba, shine shi boolean value. And insha Allah zan nuna muku duk yadda ake assigning din wayannan abubuwan idan muka duba computer mu. Then we move it zuwa variables. So su variables wani container ne ko a location inda ake storing din wani abu. For example yanzu a cikin programming language, right, yanzu kamar name, za mu iya declaring din name, muna son mu yi printing din wani data, sai mu declaring din name, okay, name, sai in ba name din as assigning din sunana Suleiman. So idan muka ce wurin printing din, sai mu danna, za mu koyi inserting din shi value din name din, saboda me shi wannan name value din yana holding din sunana. So idan baka gane ba, insha Allah zan ƙara yin elaborating din wannan point din idan muka shiga cikin computer. So mu je, insha Allah zan na muku So a example din mu farkon abin da za mu fara magana shine data type. So wayannan su ne wasu data type wanda muke amfani da su frequently, but akwai wasu data type wanda muke kuma amfani da su bancin wa'annan. So muna da data type kamar list, muna da data type kamar tuple, muna da data type kamar dictionary. Wannan za mu magana su insha Allah a cikin wani video na gaba. Amma dai yanzu the main data type da muke amfani da su a cikin almost any Python program shine wa'annan data type wanda muna da integer, muna da string, muna da float, muna da boolean. So zan ba da example in each one of them, and bari mu fara da shi integer. So integer kamar number, duk number da bata da decimal point, duk number da bai da decimal point, so shi muke ce ma integer. For example, let's say we are assigning just number and we are just giving it 20. So what do we do here? So one number I bata the decimal point, right? So it means that one integer.
So one kind of expression, she make it in my integer. So moving to the next one, we have string. So string, she a collection of certain characters, collection of characters. She make it in string. So string may be in a word form or may I get in. So collection of characters. She I get it. Maybe give an example of a name or what it I get you represent by. A name, maybe name. Just let's say a name. You have to keep content. You have to keep curly bracket. Let's say Wilson. So as a name. So color one expression thing. She make it in strip because what is a certain is a group of characters when that is so moving down to one float. So float she had at decimal point. The number the key the decimal point. Float here consistently be 8.0 9.5 any number consisting a decimal point is called a float. So she was in the kind of especially kind of when the number she make it a float. So she come up boolean. Boolean only stand for totals. It's either true or else. Remember you have to keep in capital letter first. Either it be true or false expression. Kuma one of the big thing in the muke amfani da shi a cikin Python saboda like idan expression is true, maybe you have to just put in a loop. So you give a condition, okay? If this condition is true, so execute this program. If this condition is false, execute this program. Or if this condition is false, don't execute this program. So kind of one expression so ake amfani da shi ai muke amfani da su muke amfani da boolean values. So mun gama magana akan shi integer wannan shi ne data types. So me ake ce ma variables. So variable ko a nan wurin na yi declaring in variable. So basically variable are placeholders. Idan muka ce placeholders meaning that kamar yanzu for example na ba da na ce maybe place as shine variable domain. This is this is an string value muke bada maybe Nigeria. Or let's say place let's use fire something like that. So one place in is holding the value of one Zamfara, one value what I can change. Bari in print it out. Idan zan yi printing out in wannan abu ba dole sai na rubuta Zamfara ba. Kawai abin da zan yi shi zan type in place. So kaga place ina sai yi din da so kaga ya rubuta ya yi printing in Zamfara. This same thing abin da muke ina yin amfani da shi kawai zuwa nan in rubuta Zamfara. Keep the problem. Zamfara. So and same thing would be executed. Kunda ba wani different, same thing would be executed. But then like variables are important in a certain way in that you'll be using a lot of characters, a lot of this. Let's give an example. Maybe we are just given a story. Let's declare as let's say name and age, right? Name, let's say my name is Suleiman. And my age, give it age, which is an integer. Age, but only see kasa my call. Let's say my age is 20, right? So then I rubuta kind of one maybe I want to just write in our rubuta maybe some story in the ina son yi printing in some story wanda ba dole ban sai na rubuta shi wannan sunan repeatedly. So those are my and up here open save my name see kaga yanzu my name irin wannan my name the code design. So I can just come here manually. I can just what plus of the name.
sai plus it. So me muka yi nan muna concatenated da wannan value in them din wannan my name din da wannan name din. Kaga idan muka yi my kaga yanzu ina muka rubuta value din nan mun rubuta value din sunana a nan as name, right? Amma ka duba a nan ne da muka kira shi muka ce my name is sai muka sa plus mun kai concatenated din both shi wannan my name din da wannan din saboda me duk suna da wannan same data depth suna da same data depth muna yin mu concatenated. Other thing muna yin mu yi amfani da ba dole sai mu amfani da plus one ba muna yin mu amfani da wani abun da ake ce mai f string. So what f string za ka yi declare din za ka sa f a cikin, so a nan zai allow ɗinka ka sa variable a cikin normal string wanda ba za ka iya ba. Bari zan nuna maku. So kamar yanzu kawai zan yi type din name. So ka ga na rubuta name, right? So me same thing amma ka duba nan ban yi amfani da plus ba kuma na kawai sa na double quote na sa suna na sa shi sunan variable din kuma ya yi printer a nan. So kana amma ka duba bari in cire wannan f din na farko in type it in. So kaga abin da zai rubuta mai shi ne kaga it just consider wa'innan gaba ɗansu as as string, as characters. Bai considering ɗinsu ba anything saboda we are not using f string. So amma idan na sa f ina is going to print out same. So similarly in this situation, maybe let's type my age. Let me apply the second variable. My age. That age is the same or two. Same we call it variable then age variable. So we call it age variable. So okay, my age is 20. So again, we just wrote the variable. We just gave the variable value at the first of our program, so we can always use that value ko ina muka je a cikin program. So wannan shine like short form din data type din the variable, and inshallah I will do a part 2 in which I will be able to solve a problem on this part. So assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, and please don't forget to subscribe to the channel and sai na gan ku a cikin next darasi. So, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da dawowa wannan tasha. Har yanzu muna cikin Python tutorial series da muke yi. So, an yau ina son mai edited a little project wanda almost every Python beginner yana yi shi ne Python calculator, a basic calculator, just a basic calculator that can take two numbers and also multiply two numbers. So, abin da zamu yi shi ne first abin da zamu shi ne zamu declare ne variable din mu mai magana kan variable da placeholder, right? So zamu dan variable din mu number one and zamu assign it zuwa input zamu because we take an input, right? So we take an input, and so our input din mu zamu first specifying cewa mutum ya enter the wani data. So zamu ce enter first number down just from this. So she needs this thy prompting enter in the first number. I will just do something. I will just copy this and duplicate it. I'll just duplicate it. So and then I'm modifying here. No, allow me modifying here num2. So with the second number when the make it somewhere printed. So this is a very, very simple kind of very simple calculator, and it just for addition purpose, and probably more advanced. I will be doing more advanced calculator on the level in the multiplication operation, addition, mod operation, all when I am so on. This one I'm quite declaring in she won sum in the result sum, something like that. I'm going to the result num1 plus num2, num3, num. So we had num2 then call that with the print statement. So I want the print it's here then and then printed and out a she sum. So abunda mo kenan shine mun
fara declare din wannan variable din wanda muka magana a previous video din mun declare din mun store din wannan variable mun store din wannan data din a cikin wannan variable din. So same as wannan shi ma mun store din wannan data a cikin wannan, sai muka zo gaba ɗaya su din muka store din su a cikin wannan sum data din wanda a nan ne muka yi plus din number ta ɗaya da number ta biyu. So shi bari in danna ku example za ku ga abin da nake ma literally. So kaga kamar nan mun danna number mu. So maybe first kaga ya prompted in enter first number, you just give it a 9 and idan muka zo da muka danna enter ya kaya prompted din mu cewa mu enter wannan sai ya ba mu 4. So okay, then mu sai mu danna enter. So idan ba ku za ku yi noticing din wani abu different. So basically 9 plus 4 is not 94, right? That is not the correct answer. So kuma then ya ba mu correct one answer. So abin da ya sa ba mu wannan answer shine by default Python tana ɗaukar kowace number kowane data type, saboda abin a cikin previous video ɗinmu na yi magana a cikin wannan point cewa shi Python yana da power din identify din ko ya assign din a data type ma wani abu. So by default yana assign ne a script. So abin da ya yi kawai shine ya aza kawai muna concatenation operation ne. So kawai ya yi concatenating din 9 and 2 muna kawai just haɗa su ɗaya ne kamar za mu rubuta su muna concatenation operation ne. So which is not. So yadda za mu yi solve din wannan issue din shine mu yi assigning din data in wa'innan ne ake cewa data din input din data type din input din kafin mu fara wannan din. So ya za mu yi identity mu yi added da wannan muna aika mu zo da farko mu kai assigning and as int saboda muna ɗaukar integer as our input. Give it a correct bracket braces and nan ƙarshe shi ma za mu rufe shi. Shi ne kaga mun yi assign din wannan integer as the integer value in da shi wannan int din yake wannan value din yake holding shine int value, integer value, same as this, and we just modify it. We just give it this and and let's print our data and let's see what it will be. So send input, we give 9 and we give 4 and boom, we see we have 38. So what is the difference? But one difference in it, what if you are working on a specific data like Tuples operation hacker, you have to specify the data type. So the data type is really important. You have to specify data type in the key amfani da shi domin wannan operation. So similarly, so amma dai bari abin da zai iya break it din wannan code din shine idan mun kai amfani da float operation. Just bear by the example. So float data type. Bari mu ba da 5 points line and as first input, kaga as first input in it's literally giving us an error because what we are using an integer value. Integer for int value with base. Kaga is specified in the error ne and line 1 yake cewa wannan value inda muka bada cewa I float value. So me za mu idan muna son mu yi amfani da float dole sai mu ɗauki za mu bada float value yau a cikin float muna yan bada float value din kuma za mu yi amfani da shi lafiya lau a cikin float value din sai mu bada float haka. So float za ta yi accepting din shi za ta yi accepting shi decimal number kamar 9.5.9 haka muna yi kuma ba da 8 a nan and zai ba mu exact answer din because what we are using a float. And she haɗin float in terms of using a for calculation ne both float you use it for both operations. For that you can just give it the normal number and it will calculate our operation. But what our operation would definitely return as an integer. Can the operation in the rebound they return as
tunda mun ba da integer value duk operation ɗin da zai duk answer da zai bamu as float value. So hakan dai aka just basic calculation or calculator ɗin da ake amfani da shi to calculate two numbers, and inshallah hopefully I'm gonna do more advanced calculator and wanda za mu yi multiplication operation, and division operation, and subtraction operation, and mod operation, inshallah, in our upcoming videos in this series. So stay tuned, and inshallah subscribe to this channel, share with your friends, and see you again guys on one video. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the dawowa wannan tasha. Har yanzu muna cikin maudu'in data type and variable a Python. So a yau yadda ne magana a cikin previous video din cewa zan ba da example wanda zai elaborate din yadda muke amfani da variable and more important in variable a cikin program language mu, kuma yadda ya kamata muna amfani da variable. So a yau na ɗauki wannan short story din, wannan story din ne mai suna Suleiman, just short story. So basically the story is once upon a time there was a young man named Suleiman who lived in a small village. Suleiman was known for his bravery and quick thinking. One day a fire broke out in the village, and everyone was running around in panic. But Suleiman quickly sparked into action, and with the bravery and quiet thinking, he was able to put out the fire and save the village. So this is just so abin da nake son in fita a cikin wannan whole thing shine, if you notice mun yi amfani da wannan character din mai suna Suleiman. At least we use it like 3 times, right? So in this kind of scenario, idan aka ce maybe character din ya canza, maybe suna ne, maybe sunan character din ya canza zuwa kamar Musa, something Musa, let's say. So abin da zamu yi shine sai mun tabi haka muna canza character din Musa, mun zo nan ne mun canza Musa, mun zo nan ne mun duba inda ake muka sa Suleiman muna canza shi zuwa Musa. Wannan gaba ɗaya is a bad practice, saboda me yanzu wani lokaci kana da irin code ɗin da maybe ya kai 1000 line ko 100 line ko, so yanzu literally sai ka bi code ɗin guda kana canza wannan karanta ɗin, so wanda bai kamata ba. So amma idan kana amfani da shi variable, za ka kawai rubuta shi sunan character ɗin, kai story ɗin value ɗin, sai a cikin story ɗin ka kawai kana canza shi. So bari in ba ku example. For example, yanzu kamar sunan bai mu canza sunan ko suna like Suleiman, we change the value, okay, Suleiman. So let's store the value as Ismail haka, maybe sunan mun canza value ɗin kenan ko. So abinda za mu yanzu a video na da na yi magana akan wanda extract ɗin. So since muna da long character, kawai za mu amfani da wannan extract ɗin wanda za mu add ɗin F before our curly braces. We added ɗin F ɗin. Sai mu zo na sai mu cire wannan Musa ɗin ko sai mu sa wannan. Kawai what we have to do is we have to insert the variable called name. Sai mu insert ɗin. Kun ga bai ba da any sign ɗin error ba ko. Kaga yanzu sai mu ci gaba da rubuta story ɗin mu ko mu ci gaba da rubuta code ɗin nan. Sai mu ci gaba da rubuta code ɗin. So ko ina ko wani lokaci da za mu yi wani canji, ba dole ba ne sai mu canza ko wani. Bari zan nuna muku yadda. Bari in canza ina muke da suna Musa again. So muna da suna Musa a nan, da Musa, sai Musa name, wani place ne with name. I think we have 3 places with the name in the story, right? Okay, we have 2 places in the story. So bari mu run it. So you can clearly see that, right? The story have been replaced with the name Musa. The name Musa have been replaced, right?
And even though we did not include, Kaganam, we have Musa somewhere. The name Musa have been replaced with Ismail as the name. I think we have Musa somewhere. Yeah, we have Musa here. So I'll just replace this with the name. Yeah. So that's what I'm saying, idan kana amfani da shi just kana rubuta text and without amfani da variable zai ma wuya ka duba kamar just short story din nan bai wuce layi guda bakwai ba, amma ina sai da na wahala ta in gano suna inda na rubuta suna bai mu ƙaruwa da kaga. So I ga sunayen da sai replacing the same. So maybe I want to change, ina sai in canza sunan zuwa Musa back again. Ko gare sunan cewa Ismail ne yanzu ko. So abin da zan yi kwai sun zo nan ne inda aka yi stored in variable din in canza shi zuwa Musa. Boom. Shikenan ya canza zuwa Musa. Ina in canza shi zuwa Suleiman. Canza shi zuwa Suleiman. So boom. So this similarly in every character ko wani abu da ke amfani da shi repeatedly, ko da ma ba ka amfani da shi repeatedly, but ba za ka san ka amfani da shi wannan like character din. You have to store it in a variable and you will be able to use it multiple times. Kana amfani da shi maybe ka store it irin 8 haka ko wani wanda yake zuwa da yawa. Same to kamar wannan village muna mu canza suna. Canza shi when store it in one but just give it. So haka ake amfani da variable, and I really hope that kun gane abin da nake magana, and inshallah tutorial din is gonna be a practice based tutorial when idan muka yi magana akan abu za mu bada misali kuma za mu solve din code. So assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, kuma ba ku manta ku subscribe and ku share the video din. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkan ku da dawowa wannan dasha. Har yanzu muna a cikin Python tutorial din wanda muke series. So far mun yi magana akan abubuwa kamar data type, variable, Python syntax don mun yi magana a shi. Amma a cikin wannan video din za mu magana akan conditional statement. So conditional statement kuma specifically za mu magana akan if-else statement. So first zan muku explain in me conditional statement. Idan muka ce conditional statement are those statements which are working with condition. Idan condition din yayi satisfying, so za su yi abu, za su yi executed din wani abu. Yadda as the name implies, mun ce condition. Idan muka ce condition a turanci kun san cewa abu ne wanda ba zai dole sai akwai wani abu, sai wani abu ya faru domin wani abu ya faru. Yawa idan wannan abu ya gane. So condition, so shine condition din da muka bada. So su ake ce ma conditional statement. So coming down to if-else statement. So a cikin Python muna amfani da if-else statement for our conditional statement. Muna da if-else, else statement. Su ne 3 keywords inda muke amfani da su a kan conditional statement. So muna ba da condition in cewa if this condition is satisfied, so maybe do some action, print something like that. If that condition also you want to give another condition, sai ka ce if else. Idan wannan condition din yayi satisfying wani condition ma yayi satisfy, sai ka go down zuwa wani condition. Same idan wannan condition din duk ba su satisfying ba, sai ka je direct to else statement, wanda shine za ka yi executing kuma za ka gama a cikin video. So haka inshallah idan muka je cikin laptop din zan nuna muku in details yadda abin yake going. Okay? So yawa babban abin da zai sa ka gane kowane concept shine idan an fara example da shi. So za mu explain it din concept din if else da example din a simple weather app. So basically za mu declare wani abu, so idan abun ya yi satisfy, so zai print it wani abu. So let's get down to
let's see, let's first declare our first variable, which is weather. So condition then weather, then we can somewhere declare one of which is like baby weather happening. So let's say the weather is cool. Okay, we declare our variable weather. So we jump first element in the academic conditional statement, which is if else. Shine muna da if. So kuma haka ake declare ne. Sai mu ce if weather is equal to cold, right? Sai mu ce what? Print sai ka executing the wannan condition in da mu je grab your clothes like that. Just grab your clothes. So let's say we have second condition, another condition maybe else if weather is equal to rain, then I'm going to print, yeah, grab your umbrella. Go back up. Grab your umbrella. So grab your umbrella. So what are the condition guda biyu kenan? First condition din da muka bada shine if condition, kuma shine me cewa muka idan wannan weather din condition din weather din cewa ana sanyi ne, so sai ya printing cewa okay grab your clothes. Idan condition din cewa weather condition din shine ruwa ake, sai ce grab your umbrella. Else shine, then else shine ƙarshen condition uku ne gare mu dama wanda muke amfani da shi a if else, ko ba haka sai mu ce if else, let's just say it's a normal weather, just weather like that, something like that. It's a normal weather. So meaning cewa idan wa'annan condition din ba su bane, just ka print it normal weather. Dama probably cewa maybe ruwa ake yi ko sanyi ake yi cikin guda. Idan wannan condition din ba shi bane, kawai print it normal weather. So I'll go through again the program. First abin da muka yi nan ne shine mun declare din wannan variable din, kuma mun yi variable a baya a videos mu da baya. Mun declare din wannan variable din wanda ake ce ma weather. Muka zo nan ne muka ba da condition cewa if wannan weather din is equal to wannan code din, so ya print it din wannan condition din shine grab your clothes. Shi second condition din da muka bada using else if shine idan weather din ana ruwa ne, shine if the weather is equal to rain, so grab your umbrella. Then third condition din wanda shine last condition, else shine like condition na karshe kenan, shine ya yi printing ba dole sai mun bada ko da mun bada dot ne, shine ce ya yi printing din idan wa'annan condition din ba su satisfying ba, guda biyu din na sama, ko ya yi printing din is a weather, is a normal weather. So bari mu printing din abin da muka yi. Okay, so kaga abin da ya ce mana grab your clothes, saboda me wannan condition din mun riga mun specify in value din wannan variable din, ko mun ba shi value code. So just mu bada one example, bari mu canza value din zuwa rain. So idan muka canza value din zuwa rain, so bari mu printing ka gani. So za ka ga ya ce grab your umbrella. A previous abun nan din mu da ya ce grab your clothes, a nan ne ya ce grab your umbrella. Maybe bari mu sa wani just value mai cold like that. So kaga ya ce since kaga wannan value din baya cikin wannan kuma sai mun kai handle it a whatever situation shine it's a
it is a normal weather. So kaga abin da ya fi kenan. So basic abin da wannan concept shine basic things in da ka kamata ka sani in terms of if else. Kuma if else condition are one of the most important condition. I mean important concept a cikin wannan demo programming language. And inshallah next tutorial mu za mu bada more example in terms of if else condition. So subscribe to the channel and follow for more. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkan ku da dawowa wannan tasha. Har yanzu muna a cikin Python tutorial series da muke yi. A previous video din da muka yi mun yi magana akan Python data type and variable a Python. A yau za mu magana akan Python list. So me Python list? So idan muka ce mun ce a previous video din mun ce muna da Python data types da yawa. Kuma babban abun da data types suke, they are placeholders. Suna holding in data ne. So amma a cikin wa'annan data type da muka yi magana kamar integer, string, and boolean da muka yi magana. Wa'annan data types suna holding in data guda ne, data kwara guda. Kamar yanzu for example string yana holding in kawai data guda, maybe suna sai holding suna guda, shi ma integer zai holding suna guda, same as float. So but idan muna so mu amfani da long range of data wanda ya contain in a lot of data. For example sunayen ɗalibai a cikin makaranta, student. So idan za mu rubuta za mu yi wannan ɗinsu ba zai yiwuwa muna storing ɗinsu ba a wuri guda. Za mu storing ɗinsu in a list format, in a long range of format, inda za mu able mai access in wa'innan abubuwan a cikin guda, kuma zai zama more organized. So shi muke ce ma list. From the name, as the name is implied, list is a placeholder in which we store data into and long range of data, and we access those data. And for those who have learned other programming language or when it's not under basic programming language knowledge, kamar yanzu irin C++, akwai abin da muke ce ma array. So a can cikin array a cikin C, muna iya mu yi storing in only data. Muna iya mu storing in long range of data different data da yawa, amma it have to be of the same data type. Amma the beauty about Python list shine we can store those datas of different data type. Shine babban abin da adda I mean more important in shi Python list. So that means we store it in integer, float data types, and boolean data type, all in the same, all on the list, and we can be able to access, modify all those datas in the list. So inshallah za mu shiga cikin laptop ɗinmu and zanna muku yadda ake amfani da shi, yadda ake created in list, yadda ake amfani da shi, and inshallah za mu magana on some of the function of list. So mu shiga cikin laptop ɗinmu zan dawo. So yawa first abin da zamu shi zan nawa da ake created in list. So yanzu kamar for example suna students with S, muna son mu creating wanda za mu danna wannan brackets. So shi automatically list will have been created and doesn't include. So let's say we are trying to store a string of data. So for example, maybe they just give start name, first name, and then I'll buy their string integer name. Cikin list ɗin shi ne suna ba, sai mu bada versions, mu ƙara bada wani suna saboda babban abin da muka ce mun ci muna storing in long range of data a cikin string. A can cikin normal variable ɗin za mu ake ce mai other data type like string, kawai za mu iya storing ɗin data guda. Nan za mu storing ɗin multiple data. Mun ce Ismail, muna iya cewa Musa, muna iya cewa Berkel,
Ahmad, like that. So we can do it when I am stored in long range of data. So the first thing that I can think is that I am accessible wannan data there. So akwai different da ake muni muke accessing data amma farko za mu kai danna mai printing din wannan data din. Okay, so first just type of print and we'll just say students and we'll just print our data. So as you can clearly see from here that we have our student being printed from here, right? Our student is Ismail Musa Ahmad Habib. But let's say, for example, in our saying, suna guda. Let's say suna guda ko maybe Musa ko Ahmad ko Ismail. Shi din ki sai in access it. So akwai wani abun da muke ce ma index. So we can access it based on the index. And a cikin list index ɗin ya fara daga 0. Wannan suna is my index ina index 0. Bayani ne index 0 and shi wannan suna wannan index ina index 1 and wannan index 2. So index ɗin ya fara daga 0 index ba daga 1 ba. Farkon element ɗin na cikin list ɗin yana standing ya fara daga index 0 ba index 1 ba, even though the position of the element is number 1 amma index ɗin ya fara kuma da index ɗaya ne muke iya accessing ɗin data ɗin wani. So let's say za mu kai ba da wannan collaborations ɗin and za mu danna 0 shi ne meaning cewa muna son wai accessing ɗin abin da a cikin index 0 cikin wannan students which is Ismail. So da muka danna kaga zai kawo da kwai su Ismail ɗaya shi. So another trick ɗin wannan abun shi idan muka san mu yi printing ɗin wani data, maybe some long grades of data, some data muna son mu let's say mun ba ma son mu printing ɗin Ismail amma muna son mu printing ɗin sunan Musa da Ahmed. So we can just come and do here since index in Musa 1 ne zai mu danna y ko sai mu kwai da wannan wannan kwalibar 2 dots ɗin wanda zai sa mu yi. So abin da zai yi shi ne it will use array daga abin da daga shi index ɗin abin da a wuri index na ɗaya zuwa index na ƙarshe na cikin list ɗin da zai print. Even though we have other index anyway, bari mu add wani suna. Okay, Sadiq. Mu ƙara wani suna Sadiq kenan a cikin list ɗin mu haka. So duk abun da a cikin daga sunan Musa zuwa sunan Sadiq zai print. So kun ga ko so ya yi print daga sunan Sadiq zuwa Musa ko bai wannan ba bai printing din sunan Ismail ba saboda mun bada rai. So kuma muna yin mu ko da mu da wannan concept ne muna iya mu kai bada index. Yanzu muna limiting din ne zuwa muna limiting din abu muna limited din access mutum abu guda biyu ne. So yanzu muna limiting ne daga index na ɗaya zuwa index na biyu. So za mu danna mu yi print. So index na ɗaya index na ɗaya kenan sorry. So ya kamata ya printed din wannan nan. Okay, so wannan shi ne printed in from index na ɗaya zuwa index na ƙarshe. So kuma muna mu accessing shi data ɗin mu a different level. Din muna son mu accessing din wannan last element in wannan wanda muke ce sai we can just come and do -1 then elements in kawai mu danna and za mu yi access sai wannan using negative integer. Same as muna son mu accessing din wannan accessing din wannan Ahmad din za mu danna -2 kuma idan muke printing kaga zai ba mu wannan Ahmad ne. So muna accessing in a format backward manner akwai da mai ce. So shi ne in terms of see assets on this. So I would like to talk about the functions in da muke da su a cikin this. So functions muna da variety. So yawa first abin da za mu magana kan wani function wanda ake ce ma extend function. So extend function yana helping know where extend the list
So kuma da mu za mu yi amfani da shi for example za mu estimate one students listing za mu koyi da dot in kaga ma mun su da su ne extend wadannan extend din to za abin da za mu yi za mu rubuta shi wannan second list saboda muna da list guda biyu ne creation din list guda wannan first list in da wannan second list so za mu koyi da shi numbers and za mu ga wurin print sai mu ga student. So student. So you see, right? The name of student, the list of one of students have been extended. Let's see the monkey commenting. I will just comment it out and the monkey then of student gather result in the limam clearly babs upon that scale. And why the monkey all comments in one all comments in one in the extend function when I will combine both element, both lists when I combine. So that's first function in the RAM in your file. So when I don't function one that hits in append. So she has just did this and for example she append function. We can use it to add append. Look at she append function. When I am appending in one student. Let's say here I offended in one sooner maybe tomorrow student Maria. When I some look out of 1 hour one list of student so Zamu maybe student Maria as one student abunda muke offended. So idan muke printing kun ga ya appending ya kara kamar gaso idan muka ce append normally a English word muna like you are appending something to something. Already an existing something, you are just adding something to it. So when we appended in one when we printed, so she used one that she appended. So for example, when I saw me append there, when I saw one she made in the come one let's go inside in one location. But when I am append on she function when I keep him when I keep him insect function. Now I wonder, am I sure the exact function is related to element soon data first data she needs it which is index in the which is somewhere. When I saw Musashi index what's in the one location in the Musaku, so Zamodana index one, number collaboration system same of GN data name. So maybe when I saw Mariam book, so Mariam, so on yeah. Kada sunan Maryam ya zama ya kasance a cikin tabarshi Ismail din sai Maryam. So kaga sunan Maryam kenan ya zama a cikin wannan kind of scenario. Da muna son mu sa irin maybe muna son mu canza division din, can just put it on maybe index 2 and it will find its way to the index 2 and it's going to push the other elements out of the box. So maybe when I some way removing the one element to remove an element, quite normal specified it in sooner element thing. So as a for example that what you remove. So when I some way remove it in Musa, right? Masum in Musa at skin listen to so called that Musa elements of Musa have been removed. Similarly, we can also clear all our lists when I am clear in this thing. When I saw clear, she ready one data, and then the clear function will get clear function. We only have a empty list in this kind of scenario. Similarly, we have function like sort function. So what sort function we do is going to sort the whole data based on alphabetical manner. So we use sort. So we have sorted it. So yeah, data in the further. Ya fara kaga a nan ne muna da Ahmad ta fara daga yi ko su kaga a da muna da Ahmad su ne su yi da ya yi sorting result kamar ABC zai bi alphabetical manner a da Ahmad farko then I A farko then I then L then S kaga hakan zai sorting it. Then kuma muna da wani function wanda muke so count wanda za mu yi counting din. Mai counting in like irin elements nawa ne a cikin kamar suna nawa ne a cikin wanda a shi sunan ɗin muna da kamar wannan muna da Musa guda biyu Musa guda biyu haka the data but I don't mistake guda I don't know so muna da kamar Musa guda biyu na za mu kowa ta count
muna son mai finding out the how many times Musa ya appear. One of them will tell Musa. So and it will give us the data that okay, Musa appear this much then. Okay. Our account. So we yeah, I can see that I have not specified the column bracket. So yeah, our account function is this correct? Did I even specify this correct? So I'm bringing count. Okay, count function. Cardia is going to give us an error, but let's happen this hour. I'm reading it, and that will be specified in student level. So Musa, yeah, Musa. This is how the function works, and yeah, it's counting. We have Musa here. We have two Musas in our element. So basically, this function only counts how many time the element is appearing in the list. So we have also one element when we're looking at pop. So pop is basically like when the surface around case it's just kind of popping out the last element when there are four things or like that. Those so they're popping out the last element in that one the last element in one that city, right? So it's going to pop out city. Guy popping out city. And then that I'm done nice like yeah popping out in Sadiq because Sadiq is that one last element. It's already popping out. So those are one of some of the functions we have that we can use for this. Inshallah, you can explore by yourself and that you can just learn how to use those. And that's all for this video. If you don't really like any video, then Allah. Please subscribe and like the channel, share with your friends. So I'll catch you in the next one. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkat ku da dawowa wannan tasha. Har yanzu muna a cikin maudu'in Python series inda muke yi har yanzu. Okay, so a yau za mu magana akan wani concept wanda ake cewa tuple concept. So she tuple is similarly like the list that we just talked about wanda muka magana a previous video demo. So akwai slight difference ne a cikin shi main concept din, kuma babban slight difference inda ana kuma shine the main slight difference shine list can be modified, list can be modified, but tuple cannot be modified. So me nake nuhi shine a cikin tuple din mu idan muka setting din data type mu ba za mu iya modify din data din da a cikin tuple ba. Kuma shi ma tuple same data type ne kamar data da placeholder ne yana holding in long range of data, but what ba za ka iya modifying ɗi ne ba yadda muke iya modifying ɗin wannan, but muna iya mai accessing in data. Kuma babban inda ake amfani da shi tuple data type shine wurin da you want your data to be constant, inda kake son data ɗinka ya zama constant, inda ba za ka so data ɗin ya canza ba a future, ko wanda idan ya zo zai amfani da wannan program ɗin zai so ya canza data ɗin. It always used to be a constant kind of a data. Maybe sunan ɗalibi ba ka son sunan a feature ya canza, wani wata kalar data wanda ba ka so a cikin feature can a yi modifying ɗin ne a can feature. So a nan kind of scenario ɗin ina ake amfani da shi tuple, kuma shine babban difference ɗin da akwai between tuple and list. And inshallah zan na muka da ake creating din loop and kuma yadda ake amfani da tuple inshallah a cikin wannan video. So ku bi ni mu je cikin laptop din and inshallah zan nuna. So yawa zan na muka yadda ake create tuple shi tuple yadda yake. So as I say, tuple is similarly
yana da similarities da su guda da list idan on kan yi previous video din. So kai za mu je mu just go ahead and create it. We just use store it in the name student name. So with S. Okay, just give it a. So initially, this is how we create to automatically the third parent statement is student is supposed to call a bracket. Kai declare it. So when we start taking values things as student, just stay with this my and give it Jaffer like that. Full. Let's say obese. Let's say this we are just given Unadi by the let's say Mariam. So so by the Sunako. So welcome very much painful again Abu elements on multiple thing. So similarities with it any that then this when I am reprinting she about they are Tuples. Amadi and the advice is that similar the different is that you cannot be able to modify it. Just so kaga I printed the elements and more. Kuma idan muna so mai efficient in one element using the index na akwai mai efficient ne can just fresh element in the index number 2 which is a get scope. So kaga I printed in element in more than that. So amma haga inda matsalan da ke kaga kuma yanzu za mu yi irin find wannan muna son mu yi modify da wannan value da wanda a cikin wannan variable din wanda shi ne wannan mun ce student so mun ka ba da index of student din da muke son bai modify. So let's say and this is equals to maybe Ahmad. Idan muka danna those da muka danna those zai ba mu saboda ni na find that to ne. So kun ga ya ba mu error saboda ni muna amfani da to kaga top object does not support item assignment kaga saboda to ne kuma muna so with bari mu canza calibration bari mu convert in zuwa list. So kun ga so constant list square shine wannan calibration wannan brackets also ne su ne da ake ce da different also between list and drop. So when we turn our clock ka gani ga wannan so ka ga wannan kaga ima ba mu error ba saboda ni ba mai print amma bari da za mu yi printing ne kaga mu kai printing da su works kaga zai apply din wannan modification din zai yi wa zai yi print. So bari mu print it. So kaga ya apply din modification na modify din wannan value da which is it is da ya modify din zuwa Ahmad. So kaga shi ne in terms of she in terms of this in terms of two ba za mu shi ne babban difference inda akwai a cikin troop a shi list. So na gode da kallon wannan video din so kindly share with your friends and family and like the video. See you again ever. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanku da dawowa wannan series na Python tutorial. Har a yau muna a cikin maganan data types wanda muka ba da a lot of categories in data type. Mun magana akan integer data type, mun magana akan string data type, and a yau za mu yi magana akan wani kind of data type wanda ake ce ma dictionary. So basically me ake ce ma dictionary. So first thing inda zai zo akan kanka shine dictionary din da muke amfani da shi domin mu duba what's English word ko ba haka ba. And similarly akwai similarities in da akwai between shi dictionary physical dictionary din da muke duba what's in that wannan dictionary din. Idan za ka amfani da dictionary English dictionary abinda za ka yi shine za ka ɗauki dictionary ɗin sai ka ɗauki words ɗin da kamar yanzu kana son ka duba word wanda ya fara da S sai ka je cikin dictionary sai ka duba a cikin words ɗinka wurin S sai ka je ka duba meaning ɗin word ɗin a cikin dictionary ɗin.
So shi ma a cikin Python wannan dictionary ɗin haka ne yake. Yana da wani abu wanda ake ce ma unique key. So based on that key, you can be able to find those meaning. For example, yanzu mun yi storing ɗin sunana, ina son approximating ɗin sunana zuwa a storing ɗin sunana cikin dictionary. Zan sa key ɗin kamar maybe Sule. So my name is Suleiman, right? Sai in sa key ɗin a Sule, and shi dictionary the value ɗin da shi wannan key pair ɗin yake holding, sai ya holding ɗin complete sunana wanda shine Suleiman. Insha Allah zan nuna muku detailed explanation, ko zan muku detailed explanation with practical example a cikin wannan video. So mu je cikin laptop ɗin in nuna muku. So yawa idan muke magana cewa mu yi magana akan dictionary, so zan ba wa example so da za ku gane magana in detail. So yadda ake creating in dictionary, maybe muna son mu sa sunan dictionary ɗin as dictionary, so control dict, so a sunan dictionary ɗin muna son mu sa. So za mu ba shi value exactly kamar kowane data type za mu assign it value a cikin wannan. So za mu assign it, za mu amfani da wa'innan brackets ɗin domin mu yi assign it ɗin shi wannan. So abin da anan shi ne yanzu za mu declare abubuwa values inda zai yi wallet. Shi unique key ɗin da muke magana, unique key ɗin da za ka yi amfani da shi domin ka yi accessing shi value ɗin. So a unique key ɗin zai zama maybe muna son mu ba da suna, za mu ce suna ne, sai mu zo nan sai mu ba da wa'innan dots ɗin guda biyu. Wa'innan dots ɗin ne suke separating shi sunan abin da shi unique key ɗin da shi value ɗin. So za mu zo mu rubuta value ɗin ne bai suna Musa. Mun ba da suna Musa. Shi ne menene muke nufi a nan, shi muna nufin cewa shi suna shi ne ɗin yana holding in value ɗin Musa a cikin wannan dictionary ɗin. So za mu fara kwana braces, muna son mu yi something again haka, za mu ci kamar 8, yanzu mu yi 8, mun ba da dattan mu guda biyu, muka ba da value ɗin 8 in, and 8 in we can just make it as our 8 can be as a string, because we are working as a set of string. But if not, we can still use a variable. So that one integers. So kaga za mu ba da shi wannan value as a string. So mun zo nan muna son mu ci bi city, city ne. So muna son mu ba da wani value kuma maybe city, sunar city ne, wallo bari mu ba da wace irin Kano haka. Kano shi ne sunar city. So haka kun ga mun ba da wa'innan value ɗin kuma muna separating ɗinsu da comma. Muna separating ɗin kowane value. So ya za mu yi accessing ɗin wannan value? Idan na ce muku shi ne, we can access them with unique key. Only we can access them with their unique key. So abin da za mu yi shi, za mu zo nan ne, idan muna son mai printing ɗinsu, za mu print it ɗin, za mu je print, sai mu je mai, sai mu type in shi sunan dictionary ɗin, wace dict, right? Sai mu zo mu fada wannan kwalabari. Abin da kawai za mu yi shi, za mu kawai ba da shi sunan unique key ɗin. Shi sunan key ɗin, in muna son mai amfani da city book. So shi ka gani ga wani ba da wannan file, muna son city, zai printing ɗin city as file ɗin. So bari mu danna kada ya ba mu Kano, ko kada saboda mu. So muka shi ne mun kira shi wannan sunan variable ɗin shi dictionary, sunan dictionary mu. Since mun store it ɗin wannan abubuwa a cikin ne, sai muka kira shi na haka. Similarly idan muka kira suna mai suna, mun ce name haka, sai zai ba mu exact thing. So abinda annan shi ne, muna kawai amfani da unique key ɗin shi wannan dictionary ɗin, ba ma amfani da shi value. Kai za mu store ne exactly ka dictionary, ko za ka nuna shi what ɗin
kamar kana duba what in, so what in yana holding a shi wannan abubuwa ɗin. So then second thing rise to this, idan kana son kai irin modifying, ke kana son add wani element a skill shi ne dictionary din kake yara. Ko za ka rubuta shi sunan dictionary din, it may not really be depth sunan dictionary din, za ka isa mai suna. So suna dictionary idan ka kira shi sai ka rubuta, sai ka yi braces ɗinka, sai ka rubuta shi sunan abin da kake so kai shi sunan abin da shi value inda kake so kai added a cikin wannan ɗinka. In muna son added in Nigeria, country sai mu ce country da mu rubuta suna as country mu as shi value in mu, ko ba haka ba. So sai mu zo mu yi data mu guda biyu. After yin data mu guda biyu, me ya mi a nan shi sai mu zo sai after yin data mu guda, sorry please, ba sai ni data mu guda biyu a cikin abin da kawai za mu yi equals to sign. Idan muka yi equals to sign shi sai mu ba da value ɗin shi wannan elements ɗin, wannan value ɗin shi wannan country in da wace Nigeria as value ɗin shi wannan element. Idan muka zo print it, kawai za mu yi print it ɗin country har kuma zai zo idan muka yi printing kaga zai automatically printed in Nigeria, kuma it means that wannan value ɗin ya yi adding cikin wannan abu. Idan za mu zo ne printed ɗin shi kawai dictionary ɗin, da muna son mai printed ɗin shi kawai dictionary ɗin, zai yi added ɗin shi including shi wannan pair ɗin. Kun ga abin da na ce muku ko? Kaga ya yi added ɗin shi wannan pair ɗin suna, wannan pair ɗin age, wannan pair ɗin city, and wannan pair ɗin country. Kun ga, amma kun ga a cikin country ɗin ai kaga ba a nan muka rubuta ba, cikin wannan muka rubuta. Amma kaga sun ne domin modify making we more added elements a cikin wannan list ɗin, a cikin wannan dictionary, kaga ya yi showing a nan ne ke ba, ko ba haka ba. So idan kuma muna son mu yi deleted ɗin wani abu, shi ma akwai yadda mu. Yadda za mu yi mai deleted ɗin wani error, so muna son mu delete in did, ko za mu amfani da wannan function wanda shi and then shi na amfani da delete function, sai mu kira sunan shi dictionary ɗin, sai mu ba da curly braces. So sai mu kira shi value ɗin sunan shi ɗin na wake. So muna son mu deleting age, ko ba haka an kai rubuta age. So mutane na. So kun ga me? Mun delete ni age a nan, mu zo nan ne wurin saboda mu yi wannan print statement ɗin is still active. So mu zo nan ne ku duba muna da what? Muna da suna, muna da city, muna da call, amma ba mu da age. Saboda ne mun yi deleted ɗin age a cikin wannan cikin shi dictionary. So I think waɗannan su ne basic things da muke amfani da su a cikin dictionary. Dictionary is one of the important things in the kasani. Saboda a wani lokaci you will be applying them kana son ta storing the data wanda ba kawai kana son ka amfani da shi van ban pair na thing. So that's on the dictionary, and please ku yi subscribe a cikin wannan tasha ɗin domin mu ƙara kawo video wadda suna da amfani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai na gan ku a cikin next video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Let me clear on in a tasha. In wannan farkon zuwa. So how you zo na cikin concept playlist on Python tutorial. So kuma mun magana kan itself a previous video. So amma dai don magana da abin da muka yi sama ba da example so da mutum ya gane concept ɗin gaba ɗaya. Okay, so a yau za mu yi wannan shi ne part 3 if else condition, kuma yau za mu yi build an actions calculator. A previous video mun yi build a calculator wanda operation ɗin da calculator ɗin da ke yi shi ne za ta yi query zai iya yin query
multi application addition operation then one operation there. So you're down bring advanced calculator the addition operation, subtraction operation, division, multiplication operation. When no condition on them by either if else statement or please see. So for carbon diagram and then she has always declare a variable. We declare our variables and we declare number one, and just assign the number. So in order to be in a safer side, it's better to assign our value as what? Float value, because float value can be able to take integers and what if they don't want to say like in the about the integer, they calculate integer, in the about the float, they calculate the float. And when she integer, but they handle it. So okay, float is more, have more is like data. So okay, we just create float and we take our input. Our input is there in that first word, that first word. So then second thing that we declare it OP operator no change that we check input motion line. This happens input is a name. So enter operator operation enter operation because you go. So operation in mobile so that what you guys drag up and then the key similar to a good plus operation, either separation, division operation, so that you then can look at math and it's okay. See where no whether open up with that she or truly operation and that are big level exponent. So then we declare our second number, she 3, to also be float number, and we go check an input with that also. So filter, calculate enter second number, enter second number. Okay, so something yeah. So when we carry a variable in parameter if else. So if else statement on the the conditions in the end agreement at skin and it she by that or operation of OP, right? She operator, right? Operation. See what you keep OP. If OP is equal to one no condition, one no condition all machine lost. Right? If OP is equal to plus, yeah, shake it, paint. Till we print it in out of the set. But so we print it in no more plus no 2. She the OP is equal to 1. Secondly, the other one condition that she else if condition. So else if OP is equal to she won the minus operation code. So okay, print no more minus 2. Okay, same with the next operation double. So down about on condition to she else if condition. I've put my else if condition. She OP is equal to if OP else if OP is equal to division operation, right? Division. So okay. So what do you have to do? You have to divide no more is that times divide by no 2. Good. Yeah. So then we have the last operation one to see multiplication operation. She will allow to else if OP is equal to that. This not this thing. She prints no more else not to what. So yeah, so we'll go about the one conditions in order to handle all our condition without one area so at key
a cikin wannan program din za mu sa last condition din shine if condition, else condition din wanda shine last condition as in any if else condition. So mu ce okay else idan mutum ya sa wani shi wannan operator din ya sa duk abin da ba bai cikin wannan condition bai sa plus condition ba ko minus condition ko division operation or multiplication operation, so zai print it wannan banda cewa okay zai printing cewa invalid so this printed invalid and valid and pay she zai print spot a little settle there that is good. Wait one actually is not a tag. My eyes are just see the thing that. So when those unique conditions and more I'll go to what are the program again. So first I've been I declare a variable null or the way here that I can declare them. Command sa variable then as float variable. So where they had the when I able calculate it then integer also float operation which is decimal on decimal value. So then we have our OP, showing operators what is it the value when the plus, minus, division, and multiplication operation. Commercial one value one data type, string data type, as we don't have character data. One is it with character for that. Okay, then we have moving on, we have one second operator available in the to declare it. Num2 should normally declare as float or one big input in number data in accepted in number go back out. Then look as well of condition demo if OP is equal to 1 plus 1. So do this operation should make now more patient 2 if OP else if OP is back for minus. So anyone no condition again else if OP is equals to division operation, you have to define non-1 minus same 2, same similarly, and we have at last we have this else statement, which is it doesn't use that the yes I want a word about one condition with the whole number, say my parenting. So this is how we're gonna go and let's run our so conga that are the inputs. Well, our input let's say go with 5. We'll go with 5 and condition them. Let's do addition operation. Addition. So okay. Let's go with maybe 8. So conga abang dia bang kaga number in their bang shini about number as wonder as integer. As one that them as float value. So that we are in a safer side. So similarly, it doesn't have some may one that may calculated float. Kaga some of the program and not on self don't find. So they calculated in a very but that's some what it is. Simultaneously with 3 plus 3.4. I get 3.4 plus maybe plus 6 second. So kaga operation then we are exactly. So but in our operation now it don't variable in we declare but as full back zip by the issue. So that's it about this program. Kaga however an advanced calculator now okay we wish out and that's it. And inshallah I'm much in this video. You subscribe to the channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da dawowa wannan tasha ta yin muna a cikin Python tutorial and a yau za mu magana akan concept in loop. So a previous video din mun yi magana akan abubuwa, mun yi magana akan data types, variable, mun yi magana akan conditional statement, and then mun kai magana akan list, mun magana akan tools, mun yi magana akan dictionaries a cikin previous video. So a yau za mu magana akan wani concept wanda ake cewa loop. So daga sunan maybe wanda ya san abin da ake cewa loop shine continuous abun da yana like infinite wani abun da zai dinga
zai rinka happening, zai rinka tafiya sai lokacin da ka bashi wani cewa ya tsaya ko ba zai tsaya, shine ake cin loop. Irin abin da zai ta tafiya zai ta tafiya, dole dai sai an tsayar da shi ko sai an wani abu, shi ake cin loop. Inda a takaice shine ake cin concept din loop. So a cikin Python muna da shi wannan loop ɗin, inda idan muna da kamar wani operation ko muna da irin list ko muna da a cikin wani operation wanda muna son ya yi looping ya shiga cikin ya duba cikin wannan operation din, muna son mai amfani da wani specific ɗin cewa ya duba idan condition din ya yi satisfied, so zai yi wani kalar operation. For example yanzu kamar muna son ya yi iterating cikin list, muna da bunch of list, sai muka ce okay yi iterating din kamar wannan. For example mun ce okay mun yi declaring din suna a cikin list din, mun ce sunan ɗalibi akwai Suleiman, akwai Musa, akwai Ahmad a cikin suna a cikin list din. Sai muka ce okay loop din mu ka duba in the range of wannan sunan ɗaliban, ka duba shin akwai sunan Suleiman a cikin wannan range din. So me loop din zai shiga cikin range in, zai shiga cikin shi wannan list din sai ya duba. Idan zai duba zai looping ya duba kowane statement a cikin loop din, a cikin list din sai ya ce okay akwai sunan Suleiman a cikin wannan list din. So maybe na bashi wani condition cewa okay idan akwai sunan Suleiman a cikin wannan condition din, so kai executing din Suleiman is present in the list, ko ka kai printing din cewa sunan Suleiman yana a cikin list din. Hakanan abin da ka bashi. So muna da loop operations guda uku, wanda muna da for loop, muna da while loop, and kuma muna da nested loop. So za mu fara daga for loop. For loop basically yadda ake declaring ɗine, ana declaring ɗine da for. Za a fara da for, za mu ce for this operation, for I in this range of thing, or for I in this list. So ka duba sai ka executing. Akwai shi kuma while loop, samu bashi operation ne zai ci gaba until mu yi breaking ɗine ko wani operation din ya je is false. Amma so far as idan operation din is true, so zai ci gaba da looping. Kun gane? So shi kuma wannan nested loop shine loop din da muna da shi a cikin wani loop a cikin loop. Maybe while loop sai akwai cikin ko muna amfani farkon babban loop din muna amfani da shi first, for loop, sai a cikin for loop din muna da while loop. So shi wayannan abun shine ake ce ma nested loop, because we are nesting, muna sa loop din a cikin su ne. So su ake cin. Idan ba gane ba wai insha Allah zan kin laptop din mu and zan nuna muku shi in a very example din da zai sa ku gane. So ku je da mu a cikin laptop din. So for loop can be declared, ana declaring a for loop da keyword din da ake cewa for keyword, da wannan keyword din da shi ake declaring din for loop. So bari mu bada example din scenario din da ake da irin for loop. For example mun declare din list haka, then list a variable or shi ma variable as null, right? Sai muka bada irin value din list as maybe 2, 4, 6, 7, 8 haka, probably sai muka zo a so muna son mai print in the value din da a cikin wannan list din. Na son mai iterate in cikin value din da za a yi kai mu zo mu yi amfani da for loop. Ce for loop for, so I in range, for I in num, right? For I in num, so print I. So abinda muka yi shine nan mun ce wannan I din ta represent don number da a cikin wannan element. Sai muka ce don number da a cikin wannan element, so kai print again number guda in a form of number. So it's not gonna be, kaga initially wannan I list, so it's not gonna be a format of a list. So we're not printing again. So kun ga ya muna printing din gaba da lambobin da ake amfani suke cikin wannan list.
irin wannan scenario din muna amfani da shi for that is first scenario. Second scenario shine maybe kana son ka bada irin babban abin da ya ce shine idan an ka gama amfani da irin for loop muna son mu yi wani cal operation a cikin for loop. To za mu yi amfani da irin range bari mu delete wannan value din sai mu ce muna son mu yi bari mu ƙara rubuta shi for I in range of maybe 10 haka muka ce for I in range of 10 so print maybe print I as operation. Okay, printing the I. So exactly scenario din da muka yi a previous one nan ne I tana representing value da a cikin sheet din. So abin da muka amfani da shi muka yi to shi mun produce da wani keyword din wanda ake cin range, right? So shi keyword din na wanda ake cin range yana taƙaita value a cikin daga beginning din value zuwa ƙarshen value. Kuma yana amfani da index value ne a cikin wani abu. So akwai wani abu da zai faru a cikin wannan program idan muka bayan running din ne sai ku ga abin da zai faru. So kun ga program ɗin nan ne kun ga abin da ya yi shi ne ya yi printing in 0 a nan zuwa 9 amma bai yi printing in 10 ba. Kuma value na muka ba shi shi ne mun ce ya printing in 10 ko ba haka ba amma bai yi printing in 10 ba. So me ya faru me yasa bai yi printing in 10 ba shi ne na yi magana cewa yana amfani da index ne. Gaba ɗaya Python list ko Python program yana amfani da index. So based on the index kuma index ɗin yana fara da index 0. So wannan index wannan 0 element ɗin ya fara da index 0 hakan ne yake. So idan muna son mai correcting ɗin wannan muna equal row mai adadin 1. So idan ka saka amfani da kai printing ɗin 10 kana kai 11 as value ɗinka domin ya ma printing ɗin 10 kana sai ka zo ka sa 11 haka. Kaga sai ka sa kana son ka sa 11. So but similarly maybe muna son mai printing kuma ba ma son mu yi wannan 0 ɗin yake. Muna iya mu zo mu specify in ce okay 1 from range of 1 to 10 muna ba da range in muna specify the range ɗin da zai sai mu zo okay so kaga abin da ya bani kenan ya cire 0 ɗin ya bamu daga number ɗin da a cikin daga range ɗin ɗaya zuwa range ɗin goma ya remove ɗin shi wancan element ɗin kenan. So similarly ana amfani da shi wannan especially range operation a range keyword is a really big ana amfani da shi a lot. Okay so for kamar yanzu bari ma muna iya for I in the range of 10 kaga ko for I in the range of 10 some of them were amfani da yawa if statement ɗin if I is equal to maybe by the it'll number 2 maybe if I is equal to 5 okay same like when we print it or maybe if I is equal to 5 so we print it maybe I am 5 or I may print it I am 5 wanda shi zai yi shi a nan shi ne just like this is just example a cikin wannan scenario. So abin da ya shi ne nan zai print it 1 of 5 amma idan ya zo wurin 5 ɗin from 5 elements ɗin shi wannan I ɗin wanda elements ɗin ya 5 ne sai zai print it 1 number I am 5 yeah so bari mu print it ne kaga. So kun ga abin da ya ce shi ne ya yi wannan ɗin ya yi iterating file ɗin ya duba shi cewa shi akwai 5 a cikin wannan for I in the range of 5 if I is equals to 5 so print I am 5 a cikin house ina iya mu zo by specifying when some missing ya printing else maybe else just else so
print I. Else print I. Print I. Kaga specify ne a complete. So idan bai printing ɗin wannan one zai printing condition ɗin exact condition ɗin da muka bada kenan. So ko ga abin da nake cewa ko ba haka ba. So kaga abin da ya shine ko wannan farkon if statement ɗin yana ɗaukar value yana cika cewa value ɗin da zai fara iterating first value wanda shi wannan value ɗin 0 zai duba shin value ɗin is equal to 5, so zai ce okay zai duba it's not equal to 5 sai ya wuce wannan value sai ya zo wannan if statement sai ya print ɗin shi value which is 0 sai ya zo haka ya tare ai sai ya zo wurin wannan 5 ɗin ka gane ya zo wurin 5 ɗin then ya zai ce okay 5 is equal to 5 okay I is equal to 5 okay so say triggering in one program which is 5 I. So this is a scenario of like simple scenario in the idea. See, kaga we can use what do you call it? For I mean for loop muna amfani da for loop all different operations, and for loop is one of the most important concepts in programming. Entirely programming loop is one of the most important. All really very important. So Python is way easier to write because of simplicity. You can use range operation at scale Python. So I'll catch you in the next one. Stay tuned. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanku da dawowa wannan tasha. So har yanzu muna a cikin maudu'in Python tutorial wanda muke yi. And yau zamu magana akan wani abu wanda ake cewa while loop. So mun yi magana akan loop na farko wanda shine for loop wanda muka yi amfani da shi domin mu yi accessing ɗin range of numbers a cikin elements ɗin mu. So wannan wurin zamu magana akan while loop. So me while loop kuma ya ake amfani da shi? While loop basically element ne wanda ke accessing ko wanda ke looping cikin element wanda zai shiga cikin element domin ya dubo mana wani domin idan condition ɗin me yake ce mai idan condition ɗin yayi satisfying so zai executing ɗin wannan condition ɗin. Bari in baku example yadda ake amfani da while loop. So bari farkon abin da zaka idan zamu declare ɗin while loop shine kamar yanzu mun bada irin condition maybe if I is equal to 1. First condition nan condition ne muke ba sai mu ce while I is less than, let's say less than equal to 10. So print I. So yawa bari in go through din abinda nayi nan da abinda nayi shine na fara farkon declare din wannan integer value din I na bashi da value din 1 as value din sai na zo na ce while I meaning initially value din I din nan na 1 ne ko while I is less than, right, less than wannan number wanda less than or equal to ko ba haka ba less than or equal to 10. So print kai continuous ka ta rubuta I kenan ko idan I din da kake printing cewa ta har yanzu dai bata kai 10 ba bai wuce range in 10 ba ko so kai printing din shi wannan kai printing din shi I. So kamar yanzu sai mu zo mu ce ko I plus equal to 1. So me muka ƙara yi nan shine mun ce mun yi incrementing din wannan value din. Initially value din I is 1. Ya zo nan ne wurin an duba value din shin wannan value din is greater than 10 or is less than 10. If it's less than 10 zai execute din value din.
if value din is greater than 10 zai terminating din value din. So idan ya je sai ya zo nan na sai ya zo ya yi printing, sai ya yi executing din wannan printing statement din. Idan haka nan zai ƙara looping ya je wannan abu. Bari mu yi printing ku ga abin da zai faru. So kun ga value din mu, kun ga abin da ya faru. Abin da ya faru shine mun samu duk lokacin da wannan loop din, wannan value din wannan condition din loop din ya yi checking din cewa me value din, kuma yana ganin value din is less than 10, right? Wannan 10 din da muka bada, sai ya ce okay, sai ya printing din I. Kuma sai ya zo idan zai ƙara komawa wurin loop din, sai ya yi incrementing din loop din by 1, sai incrementing din, meaning loop din ya koma 2, sai ya ƙara dubawa shin 2 is 2 greater than 10, the condition is false, sai ya executing din 2. haka nan har aka zo nan ne. So da ya zo wurin 10 din nan ne, sai ya duba okay, mun ce less than equal to 10 ko, then okay is less than equal to 10, sai ya ce okay, so is equal to 10, sai ya executing din 10. So yanzu idan muka je yayi incrementing din wannan value din, aka dawo nan value din ya rubuta 11, so sai ya caka shi ga wannan loop din, while loop din, sai ya duba okay gaskiya value din nan bai yi corresponding ba da value din da aka bada, wanda shine 10. So kaga sai ya ce okay, sai ya terminating din program din automatically. So loop ana amfani da shi a lot of varieties of places a cikin programs, wanda lokacin da kike son ka amfani da irin a lot, kana son kai iterating din program ɗinka, I mean kana son kai iterating cikin wani abu, ko kana son kai iterating cikin wani abu, za ka yi amfani da loop. Kuma varieties ɗin loop ɗin da muka yi magana a cikin previous video ɗin mun yi magana akan for loop, wanda muka yi amfani da for condition. So haka nan ne haka ake amfani da while loop, and insha Allah zan gan ku a cikin next video ɗin mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da dawa wannan tashar tamu. So har yanzu muna magana akan Python tutorial, har yanzu playlist. And cikin Python tutorial muna magana akan loops, wanda muke magana akan for loop, muke magana akan while loop. So wayannan loop din don magana da su ya, kuma da explanation din su mun yi a cikin next video. A cikin wannan video din insha Allah za mu magana akan wani loop wanda ake cewa next loop, kuma wanda na riga na yi explanation next loop, me concept din, me ko concept shi next loop. Idan baka san me concept din next loop ba, next loop basically yadda yake amfani shine ana rubuta loop a cikin wani loop, shine abin da ake cewa loop. Amma kuma yanzu insha Allah zan ba ku example akan shi next loop kuma ya ake amfani da shi. So basically next loop shine za ka fara rubuta loop ɗinka, kuma loop ɗin mun san yadda ake rubuta shi. We use maybe for loop, kaza muna amfani da keyword, shine wannan keyword ɗin shine na for loop, kuma wannan keyword ɗin shine na while loop, ko ba haka ba, wannan duk an sani cikin previous video ɗin. So a cikin example ɗin da zamu bada example kamar haka, shine for I in range of 1 to 6. So 1 to 6 haka bada, sai muka ce yanzu zamu rubuta loop ɗin da shine next, wanda ayi nesting ɗin loop ɗin a ciki. So shine mu je koyi haka, ce for j in range of I. So yanzu muna referring into the previous loop din mu, ko ba haka ba. Sai mu zo mu ce print, muna son mu yi wannan abu kawai wani abu haka, so mu ce print star. Now so print star, and sai mu ce comma, sai mu ce end. Kuma zan yi explanating din wannan keyword din da ne amfani da shi end. Sai mu zo nan ne, sai mu rufe shi sai mu rufe shi first loop din mu,
wanda shine parent loop ɗinmu ko ba haka ba. So yanzu parent loop ɗinmu za mu rufe parent loop ɗinmu da print statement, and our print statement will be opens print statement. So yawa mun rubuta wannan code going to ya code ɗin yake amfani, ya me functionality ɗin wannan code. So basically abinda muka yi shi ne mun declare wannan first for loop ɗin wanda shine ka anan ne mun rufe shi da shi da wannan a print statement ɗin. So for loop ɗin da muka ce for I in range of 1 to 6. So mun explanation ɗin me range. So abinda a tsakanin wannan nambobin daga 1 zuwa 6. So me tsakanin su daga abubuwan da a cikin ɗaya. For I in the range of 1 and 6. So mun wannan. Sai muka zo muka declare ɗin wani for loop wanda shi ma muka ce for J in the range of I. So me I shine duk value ɗin da wannan first expression ɗin, wannan first expression ɗin yayi holding. Duk value ɗin da wannan first expression ɗin yayi holding shi ake ce ma I, because we are representing the I with this whole expression. So shine value ɗin da yake holding. So muka zo nan muka ce print x shine star, print star, then muka amfani da wannan keyword ɗin wanda shine end, right? So menene amfanin wannan keyword ɗin? Kuma ina son mai incorporating in keywords a cikin expression ɗin da the example ɗin da muke bada, so that we'll be able to understand wannan keyword more faster. So basically shi wannan keyword ɗin na end keyword shine ake ce ma new inline keyword. So basically how did new inline so let's just do this. Okay, so sorry, I'm commenting all the line, so I will just comment the line. So I uncommented the line. So new inline shine wannan statement ɗin shine new inline. Wannan statement ɗin shine new inline. So basically shi new inline me yake me amfani shi new inline shine idan kana rubuta wani abu, idan ka rubuta abubuwa guda biyu, normally yana bari shi next abun ya sauka a cikin wani layi ne. So menene wannan new inline statement keyword ɗin zai sa keyword ɗin duk abin da kake printing ya zama a cikin layi guda zai printing. Bari yin run ɗin code ɗin nan so da mu gani yadda yake amfani. Okay, so kun ga abin da muka yi ko? Abin da muka yi shine mun yi printing ɗin wa'annan star ɗin, ko ba haka ba, a categories. A nan muka yi printing ɗin star guda, muka yi printing ɗin star biyu, muka yi printing ɗin star uku, muka yi printing ɗin star huɗu, muka yi printing ɗin star biyar. Saboda me wannan loop ɗin kun tuna cewa zai yi rolling zuwa guda biyar ne, saboda 6 muka bada amma zai rolling zuwa 5 saboda loop yana farawa daga index 0. So ina son ku tuna daga karatun da muka yi a cikin previous video ɗin. Wadda Allah idan wannan shine first video ɗinka, ka duba bidiyoyin na da so da ka gane concept ɗin irin su concept ɗin range da follow inda muke magana a cikin video na previous videos ɗin. So kun ga guda biyar ne yayi printed. So abinda zaka tambaya definitely zai zama me amfanin wannan ake ce mai print statement, saboda buɗe shi muka yi ko ba haka ba. So me amfani ne? So amfani ne shine wannan follow ɗin da muka amfani da shi na farko, we are referring to the follow which we have created, wanda muka amfani da shi na farko muna referring ɗin zuwa ne. So amma dai ba ma son mu yi printing ko wani abu wanda muke son ya interfering a cikin wannan abu. Amma idan ina son in printing wani abu wanda shi ma ina son ya yi iterating ko ya yi looping zuwa guda 5 zuwa guda 6,
ina son yi. So for example bari in bada haka, bari in ce the end haka. So abinda ne wannan keyword wannan abinda na bada din za ku ga yayi looping har guda 5 din zai yi printing. So bari ka gani. So kun ga ko ba abinda nake so ba, kun ga abinda yayi go yayi printing in the end. So saboda me, the loop is on charge. So since we don't need any expression in this box, so shine muka bar shi, we just leave the keyword as we just leave the keyword, leave the expression as empty expression. So I hope kun gane wannan example in shi concept in nesting loop. Inshallah zan ƙara ba da wani example akan nesting loop. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai na gan ku a cikin next video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkan ku da dawa wannan tasha. Har yanzu muna akan maudu'in loop a cikin Python tutorial series din da muke yi. So a yau za mu ba da second example shi function din nested loop, shin saboda mun bada mun magana shi a cikin previous video din. So a yau za mu build in multiplication table using shi concept in nested loop. Kuma inshallah you find it really interesting. Kuma I hope you'll be able to understand the concept using this example. So and by zuwa nan ne in ma wannan ne first time in ka zuwa wa kai kan wannan video, na san kana da ɗan basic of understanding like a previous loop like for loop, while loop, right? So za mu ba da example akan wannan. So farkon abin da za mu shine always declare the loop. Za mu amfani da for loop a cikin wannan expression loop. So we'll say for I in range of 2 and 4. We are using multiplication table 2 and 4 at cikin one. So for I in the range of 2 and 4. So now we want to declare our nested loop. For G in range of 1 to 11. 1 to 11 shine muke son mu yi abin nan ne. So ina son muna rubuta shi kuma ina explain. So wannan concept din na farko, wannan first loop da muka yi shi ne mun declare in normal loop din wanda muka ce for I in the range of 2 and 4 shine abin da a cikin tsakanin wannan range din. So muna son mai amfani da wannan two expression din. So sai muka ce for J in the range of 1 to 11. So menene muna son muna times it duk abin da wannan abin yake tsakanin muna times it ne da wannan range din, to abin da a cikin tsakanin wannan range bari za ku ga idan muka gama rubuta kuɗi insha Allah. So sai mu ce okay, now sai mu zo na kai just simple, we just print our I. First we print our I, which is the range, which is the number we want to use, which is maybe 2 or 3 number that is within this range. Shine haka. You remember that I is always representing numbers that is within this range, right? So when we print it, then I din a cikin wannan expression din sai mu zo mu ce okay, mu yi parenthesis muna son sai mu ce parenthesis haka, sai mu yi print it in star. So to give us that symbol of multiplication table, ko ba haka ba, sai mu ce sai mu print it in J value da wannan value in J. Sun da kaga yana mun ka ce for J in the range of 1 and 11. So can we print it in J? Sai mu bada comma. And we are going to give the expression of we're going to print out the equal sign. So after doing this, zan bada comma kuma, we give a comma and sai mu zo mu ce nan ne shine the big thing. Sai mu ce I times J. So yanzu muna times in expression din. So idan muka zo nan, we just come and do the last print, which is to close that, because to close the first loop.
So let's run our code and see what will give us. So basically me kuka gani a nan ne, me kuka gani. So kun ga abun da muka ce ko muyi printing din multiplication table a cikin wannan expression din, kuma muyi amfani da abun da a cikin wannan range a farko. Abun da a cikin wannan range shine 1 and 2 for I in the range of 2 and 4 shine range mu zai zama 2 and 3 saboda me muna amfani da what do you call it, index din yana farawa daga 0 kuma ba zai dauki shi 4 ba, zai yi -1 a cikin wannan expression. So kaga ya yi printing din wannan shine farko, sai ya zo nan da muka yi printing din wannan star din, shine ga star din, sai ya zo a cikin wannan loop din sai ya duba cewa okay muke son muka yi timesing, muna son mu yi timesing din wannan, muna son mu yi amfani da shi wannan j din saboda mun specify din duk abun da a cikin wannan j din zuwa 11 for j in the range of 1 and 11. Sai muka ce okay, sai ya ɗauki farko zai ɗauki ɗaya, zai ɗauki value din j, ya yi printing din value din j a lokacin value j is 1, da ya yi sai ya zo ya printing din wannan equal sign din, sai ya zo kuma nan ne ya ce okay me value din j a nan ne, value din j and I shine, so value din I a lokacin 2 ne and value din j 1 ne, sai ya ce okay I is equals to 1 and j is equals to 2. So I is equals to 2 and j is equals to 1. Sai mu ce okay I times j, which is what? 2 times 1. I hope wannan example is really is kun gane abin da nake magana ko? And kuma wannan keyword din shine last keyword din, wanda we have to leave it empty because it's still a loop, right? If we should print something else, let's print something else. In previous video din mun show the end, it's in the end. So zai interrupting din expression din saboda me zai ta yin loop. So amma nan kun ga mun rubuta shi a ciki kuma ya rubuta at the end. So we can use this last expression. If you are willing to use it, you can use it. But because this is not necessary, right? Because after every expression to write end, or because we don't have anything to write in the end, so that's why we just leave the open, keyword print statement as open like that. So I hope you understand. Inshallah na sauƙin gane wannan expression, wannan example din, kuma inshallah za ku implement wannan example din. So wannan ne yadda ake build din simple multiplication table a cikin Python, and na I hope you ma za ku yi, kuma kuna ku modify din wannan, kuna ku yi up to maybe in the range of 5 haka. Idan kuka yi in the range of 5 haka zai ba mu have 4 expression, kun ga ya ba mu have 4 expression. So akan ake build din multiplication table a cikin Python. So I hope to see you in the next video. Kuma ku subscribe on cikin channel din. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanku da dawa wannan tasha. Har yanzu muna cikin Python tutorial series da muke. A yau za mu magana akan concept ɗin function a cikin Python. So me ake ce ma function? Turance function is a block of code which runs only when it's called. So me nake nufi a cikin wannan abu? Mun ta rubuta code kamar da yawa, mun rubuta programs in Python calculator, mun rubuta program akan mini weather app wanda muka yi amfani da if else statement. So a cikin irin code din da muna da code wanda za mu rubuta dubunnan lines, irin line guda dubu ko, so akwai wasu irin code maybe muna son mu yi additional operation a cikin wannan code din. So duk inda muka je za mu rinka rubuta code din additional operation ko. So shi amfanin function shine za mu irin mu rubuta shi wannan code din, rubuta shi guri guda and
akwai abin da zamu rika yi shine zamu rika muna kiran shi function din, zamu kai kira function din da keyword ne, and function din zai run din code din, ba dole bane sai mun ta rubuta code din da yawa ba. Kuma yadda ake creating din function, ana creating din function da keyword din diff da curly braces, su haka na ake creating din function. So mu je cikin laptop ina insha Allah zan na muku example, and insha Allah zan practicalizing din concept din function. So mu je cikin laptop din mu. So bari mu ba da example din shi function yadda ake declaring din function, mu ba da example din ne. So farko abin da zamu yi shine zamu rubuta diff def ko sai mu ba da sunan function din. Maybe sunan function din muna son mu sa names, maybe names, something like that, names. Haka muna son mu sa shine sunan function din, sai mu ba da curly braces and sai mu ba da double dots in nan. So automatically mun riga mun creating the function din mu, and function din mu is waiting for it to receive an input. That's why ya yi wannan red din ya faru kenan, ina jiran ya bada input. So farko abin da zamu yi, so shi function din nan muna iya mai kowane operation, ko wani kalan operation muna iya mai a cikin wannan function din, whether addition operation ko wani kalan code muna iya sawa code muna iya musawa under shi wannan function. Abin da kawai advantage ne shine idan muna rubuta manyan code shine zamu iya mu kira function din, ba dole sai mu rubuta code din ba da yawa. Kamar yanzu maybe ina son in declare, kawai zan sa irin maybe suna haka a cikin function din, maybe suna Suleiman haka a cikin function din ko. So idan na zo nan ne, kawai abin da zan yi shine zan sanya akwai suna, zan ce names, in kira shi sunan function din. Idan na kira function din, kaga zai yi executing ya man printing din wannan abu. Similarly idan na zo na yi rubuta code din, maybe na rubuta wani code behind it, karkashi ne ko sama ne, so zai man, maybe na sa Ismail haka as name, sai na ɗauko shi wannan name din na yi calling din ne, I call the name at under Suleiman. So kaga zai even ko da a middle muka sa, bari mu yi printing din wani abu a cikin middle din, bari mu sa Ahmad haka shine middle din suna, shine kaga yanzu mun sa sunan function din, mun sa shi a middle din sunayen da muke printing ku. So bari mu yi printing din haka. So kaga ya ce mana me, ya ce mana Ismail, then Suleiman, then Ahmad. Shi wannan function din kaga gaya nan ne, kaga ba dole bane sai mu yi kare. So haka muna iya mu yi maybe additional operation, just an addition operation, mu ba da maybe mu dan kwai mu ce okay, number one haka, number one is equal to something else, maybe 20, and number two is equal to maybe 30 haka. Sai muka kwai we can just say okay, muna iya mu ce print, yayi printing din shi concept, yayi printing din num1 plus num2 haka. So haka mai additional operation din kenan. So kawai zamu zo nan ne, kawai mu kira shi sunan names din a shi sunan function din, kaga iya mana. Haka ma haga irin mu yi printing din wani abu haka akai, maybe anything, bari mu sa even the hello world haka, hello world yeah, hello world haka. Muna iya mu sa anan, mu zo nan ne mu ce something just random, let's print something random, and maybe I love Python, just mu dai sa shi
so kaga yanzu wannan shi sunan middle ɗin yake kuma shine sunan function ɗin ko so bari ka gani kaga abin da yake nan kaga ya fara rubuta wannan sunan ya zo wannan ya execute ɗin wannan kuɗin kuma ya zo ya execute so haka nan ake amfani da function and insha Allah za mu ɗauki wani example a gaba kuma za ku ga amfanin using ɗin function from now on za mu try mu riƙa amfani da function domin mu gane and next concept ɗin insha Allah za mu magana akan return statement return statement a function so with that also you'll be able to understand more da ake apply din function so sai na gan ku a video na gaba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkan ku da dawa wannan tashar. Har yanzu muna a cikin Python tutorial series inda muke yi. So mai magana akan abubuwa da yawa and a yau zan magana akan return statement. So return statement a cikin previous video din nan muke mai magana akan function. So kuma return statement ana amfani da shi kawai ne a cikin function. So me shi wannan return statement din? So return statement idan kuka sani like mun yi amfani da wani function wanda ake ce ma print function. A farko wannan print wannan keyword din function ne saboda yana executing din wani abu saboda an bashi already by default function ne amma kawai za mu bashi things kuma zai execute. So shi wannan return din yana kawai amfani yana like replacing din shi wannan print statement din a cikin function din mu. So a cikin code din da za mu rinka rubuta maybe muna son mu yi amfani mu yi calculation operation a cikin function din mu after declaring din komi da komi sai mu zo muna rubuta print. So wannan ba shi bane best practice inda ake amfani da shi. Abin da ya kamata mu yi za mu amfani da return basically zai return din gaba ɗaya shi wannan value din sai ya holding din ne a cikin ƙarshe after lokacin da muka kira function din sai mu yi printing din gaba ɗaya values inda a cikin wannan function din sai kira so zai zama ne cewa ba zai rinka da printing din abubuwa haka nan ba kai zai rubuta za mu rubuta return sai return din wannan value din idan ba ka gane ba kwarai insha Allah zan yi explaining din wannan concept din da example a cikin laptop din mu so stay tuned with us and mu je cikin laptop din mas return statement ana amfani da shi a cikin function ɗai kuma yana tsayawa maimakon mu yi amfani da print statement za mu yi amfani da return statement kuma return statement is one of the most powerful keywords that is used saboda yana rage time complexity a cikin program ɗin kuma the main program ɗin da as any programmer shine babban idea ɗin da ya kamata ka samu shine duk lokacin da kake rubuta code ko you have to try to make the code as optimal as possible. Optimal mene ke nufi da optimal meaning akwai wani abu da ake cewa time complexity wanda shine lokacin da code ɗinka zai ɗauka domin ya yi executing. So idan code ɗinka yana ɗaukar lokaci da yawa ko da yana amfani da irin very fast computer and everything yana ɗaukar ɗan wani millisecond additional milliseconds haka yana ƙarawa so your code is not that very optimal so shine so yanzu za mu amfani da shi keyword ɗin div keyword ɗin return statement so first abin da za mu yi saboda shi return statement muna amfani da shi kawai ne a cikin functions so bari mu yi declaring ɗin functions ɗin mu so first mun ce div this maybe mu ce calculating ɗin a small program of calculator. So first thing abinda muke a calculator shine we have two numbers, right? So we are going to use two parameters. We're going to use a parameter as I'm passing in parameter a cikin wannan. So mun declare din number two values din mu a cikin parameter din mu. So sai mu zo mu ce okay num1 sai za mu echo mu yi printing maybe
muna son yayi printing din additional operation, kawai additional operation ɗin muke, saboda ina son ɗauki example mai sauƙi in muku maybe ina son mu yi printing ɗin additional operation. Normally za mu ce print ne ko, sai mu zo mu ce num1 ko plus num2 haka, sai mu zo haka muka ce muke yi, sai mu zo nan da mu yi declaring ɗin mu kira shi function ɗin namu ko, normally haka muke, sai mu ce okay cal will be like this, sai mu ce maybe 2 versus 3 haka, sai mu ce haka, sai mu yi printing, kaga ya bamu 6 a number ɗin mu. So yanzu abinda za mu yi shine za mu cire wannan print statement ɗin, sai mu maida shi return statement. So me muka yi a nan shine return no need for wannan curly braces ɗin. Bari ka ga abin da na yi, sai mu zo nan sai mu yi wrapping ɗin shi wannan with a print statement. We're just gonna wrap it with a print statement. So kaga same result ne yake. So kaga amfanin shi wannan return ɗin shine a lokacin da kake amfani da a lot of code, kana rubuta a lot of code, so ba dole bane sai ka ta amfani da print statement. Bari mu yi more depth program, wanda za ku gane ma akan wannan concept. Bari kawai in yi shine, bari na yi marking ɗin wannan. So for example, we are building a calculator, right? So if I'm just gonna declare three element in the thing. So I'm just gonna make the second element as OP so that we can be able to input them OP as our value. So za mu ce kamar yanzu if OP is equal to plus, right? Muna use it in conditional operation. Return num1 plus num2 ko ba haka ba, haka else if OP is equal to ko muka ce minus, which is minus operation, right? Sai mu ce ko return num1 minus num2 ko ba haka ba. Sai mu zo a nan ma shi ma mu ƙara mu yi declaring ɗin last operation ɗin, bari mu yi operation guda huɗu kenan. Shine division operation yanzu, else if again. So else if OP is equal to division operation, right? Division. Okay, sai mu ce return num1 divide by num2, sai mu ce okay. Another else is shine na multiplication operation. OP is equal to multiplication operation, right? Sai mu ce return me, sai mu return din shi value din wannan, sai mu return din okay num1 times num2, easy. Sai mu zo nan sai mu ce else, wannan last operation din mu always shine za mu ba da last condition din mu in case if wani abu ya faru ko ya ba da wani value wanda ba shi ba, sai triggering din wannan condition din. Sai mu ce kawai nan ma ba za mu yi amfani da print ba, za mu yi amfani da return statement. Shine za mu amfani da return statement, kuma abin da return yake shine yana tsayawa kamar print statement. Shine babban amfanin da return yake. Sai mu ce okay return, kaga sai mu ba da curly brace saboda in this case we are using string values ko ba haka. Sai mu ce okay return invalid entry, like that, entry. Magana ta kare kenan. So then let's unblock this and give our operations. So it will give an error because it will be waiting for 3 operations, right? So first operation okay, we give it OP demo, just give our OP as plus haka. Just give it a plus. Just keep our OP and let's give it our OP like this. So basically we did like this.
So kun ga so similarly bari mu bada minus operation magani. So bari you just have to make the 4. Let's make it like that. Like just haka ko. So kun ga exactly calculator din mu mun yi amfani da gaba ɗayan models ɗin calculator. Kuma shine babban abun da like a programmer shine you have to explore a lot of things options in yadda zaka rubuta code ɗinka yadda code ɗinka zai zama optimal, and return statement is one of the biggest thing that is being used in order to make our code while using function very very easy. Kuma ku yi trying idan lokacin da muna rubuta wannan code ɗin ku rinka following along, ku yi practicing ɗin, kuma ku yi basic research ɗinku, saboda the main thing ɗin da akwai shine no matter how I will try, or no matter how other tutorial you have to watch, idan ba ku yi practice kuma ba ku yi following ɗin program ɗin, ba yadda za a yi ku gane shi program ɗin. So ku yi practicing ɗin wannan program ɗin, and insha Allah zan haɗu da ku a cikin next program ɗin mu, and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da dawowa wannan tasha. Har yanzu muna cikin Python series ɗinmu, and yau za mu magana da wani important concept wanda shine modern Python models a cikin Python. So me model a Python? Model shine wani code wanda ake amfani da ake reusing ɗin ne a cikin babban project, ko code ɗin da wasu mutane sun rubuta domin wasu su yi amfani da shi. Kuma muna da different model, muna da personal model, muna da kuma inbuilt model, ko like model ɗin wasu mutane wanda suke amfani da shi. So akwai da za a yi kai creating ɗin naka model, akwai da za a yi kai amfani da model ɗin wasu mutane kake da shi. It's a simple example of model shine irin kana rubuta code ko so kana son kai amfani da wani code wanda a cikin different file ɗin code ɗin. So kana son kai amfani da kai calculation operation a cikin wani file, amma kai important ɗin shi operation a cikin wani different file. So za ka yi declare, za ka yi calculation operation ɗinka a cikin wani file, sai ka yi important ɗin ne a cikin wani file, kuma normally za ka yi amfani da shi. Idan ba ku gane ba yanzu ba ku example. So first thing inda za mu shine za mu install ɗin model ɗin mu, zan na muke tara ku ke install ɗin model ɗin mu. So shine idan kana amfani da external mode, shine inbuilt model wanda ake amfani da shi. So akwai different model wanda akwai models da yawa da ake amfani da su, artificial intelligence model, libraries and models and other things are there. So if you want to see more of those models, kana aika je wannan website ɗin, Python docs, that had the different model and how you can be able to use it, like email models and other kind of models. They are there in this, so you can learn about those models from there. So amma da za ka yi amfani ka yi install ɗin model ɗin, za ka je wannan terminal ɗinka a cikin Python. You go to terminal ɗinka, sai ka danna pip. So pip, 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 da ka yi install ɗin, sai ka rubuta sunan model ɗin. So sunan shi model ɗinka ko library ɗinka wanda ke son amfani da shi. So abinda za mu yi shine za mu yi install ɗin shi library ɗin numpy, sai ce numpy. So already I have this installed, but yeah, so we got requirement already satisfied, so it means that I already have the library. So then similarly idan kana son kai install ɗin wani model na waje, haka amma yanzu zan ba da example ɗin wani model wanda shine random model. So idan kana son kai declare ɗin model ɗinka, dole sai ka yi amfani da wani keyword wanda ake ce ma import keyword. So shi import keyword abin da yake shine yana important ɗin gaba ɗaya code ɗin da ka yi amfani da shi a cikin wancan external file ɗin naka, ka yi amfani da shi a cikin wani file ɗinka. So kuma saboda wannan model ɗin wasu mutane sun riga sun yi amfani, sun riga sun yi shi wannan ɗin, sun riga sun rubuta code ɗin. So kaga dan shine we are just importing that code and rewriting it. So kaga ko anan kaga is giving us the symbol of what? A file, Python file. So kawai za mu importing ɗin ne. So za mu ba da a simple example which is like print. Let's print out some random numbers within 10 to 30.
sai mu ce okay random sai mu kira wannan model din shine random model din sai mu ce okay rand in model rand in function wannan this is a function now this is a function mu ce rand in function sai mu bada parameters sai shi rand in function din yana da two parameters which is the number two numbers within range since muna amfani da range ne right so za mu bada range okay from range of 10 to 30 print any random number so bari mu bi printing din abun din so kaga random number din da ya yi printing yana printing din wannan ya yi printing din random wannan ya yi printing din random what do you call it number a cikin widget da our random wanda shine 23 shine random number din so kaga shine amfani irin wannan models din now so that is different model than you have to explore so yanzu bari mu create namu personal model din a personal shi model din so zaka zo nan ne kai cikin file ɗinka kai creating din model ka je kai right clicking in new then go to Python code just give it some zan creating din model din factorial just give it fact so as Python code din mu so wannan shine Python code din mu da factorial ko ba haka ba so yanzu bari ku ga abin da za sai suna cikin library guda kai za mu kai go ahead mu ce okay mu declare function mu rubuta code din shi factorial so am ce okay shine za mu ce factorial so factorial function din so and za mu declare in n factorial this is the factorial code muke rubuta mu ce okay if n is equal to 0 then what print return since we are using a function that will return 1 else return n times same times and then one times factorial function which is the function z times it itself it will times itself with the number you give it so say much okay num so the number din da ka ba shi ne yana muna return din wannan function din shi wato abin da ka sa a cikin nan ne sai ya return it mu ce okay n minus 1 so kaga muna return din abin da ke so kaga shine this is a code for factorial how to calculate a factorial idan muka run din wannan code din muka print din muka zo nan muka just I'm going to give you an analogy ne muka print in function which is print function sai mu je mu ce factorial haka muka ba da value din factorial of 5 so wannan shine just plain a cikin same thing na son mu rubuta so zaka zo kai print ɗinka so it will be giving us it will give us a value of factorial din mu kun gane so shine amma idan muna son mai amfani da shi a cikin wani code sai mu zo a cikin wannan file din wanda shine main file din kaga yanzu wannan code mun rubuta code din a nan amma muna son mai amfani da code din a nan abinda zamu na farko shine zamu import din shi model din wanda muke declare shine factorial model so kaga file din sunan file din zamu yi important saboda nan mun riga mun declare in sunan file din as fact right so rubuta mun important in fact mu so mun zo mu declare in result maybe result is equal to so mu ce result is equal to maybe factorial yeah so mu ce so she fact she class in she file in fact dot factorial so again ba mu suggestion so yanzu sai mu ce fact dot factorial sai mu ce maybe factorial of 5 sai mu zo mu yi printing in what result print result sai mu je mu yi printing din result in which is gonna print our result so abinda muka yi shine nan ne mai important din wannan file din wanda shine factorial file din idan muka rubuta
code in factorial yadda za ka find it in factorial sai muka zo muka ce result is equals to fact, which is the name of the factorial file, dot factorial. So meaning that factorial in nan me, like this is the function we are calling this function, which is factorial function a cikin wannan file din factorial. Sai muka ce okay, return the value, muka ce print result din mu saboda mun yi store din wa'annan abubuwan a cikin wannan variable din print result. So bari mu print the result din mu. So kun ga abin da ya bamu, factorial of 5 is equal to 120 factorial 20. So haka ake amfani da what do you call it, models, and I urge you to explore more, try to do example, and while I'm writing the code also try to look at the code and try to see what are the steps me na rubuta, and kai also like ka je online ka duba resources yadda za ka kai practice din shi wa'annan program saboda shi zai sa ka gane abin da ake yi a cikin da abin da nake yi a ciki. So that's it about factor models, and inshallah zan ban ku a cikin wani video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkan ku da wannan tasha. A cikin wannan tutorial ɗin za mu magana akan files and reading file and writing file. A cikin wannan, more specifically akan reading file from file. So basically a cikin programming career ɗinka ko wani lokaci you are writing some code. Akwai lokacin da kake son kai reading ɗin some document, kana son ka reading some information from a certain file. So zan nuna muku yadda kake za ka yi amfani da wannan function ka yi reading ɗin abunka. First abin da za mu shi ne maybe kana da file ɗin ka wani wuri za ka yi amfani da part A. So amma yanzu saboda tutorial ɗin nan za mu creating ɗin file ɗin. Bayan mu creating ɗin new file, za mu je kai project ɗin cikin file ɗin project ɗin mu saboda existing project yake sama. Sai mu creating ɗin new and file. So bari mu ba da kai suna sample.txt. Shi ne wannan text file. Saboda wannan text file muke so, because we can be able to write the file and be able to read the file from it. Then we click on enter. So basically our file have been created, and now I created a file. So maybe bari in sack some data a cikin file din nan. Can just wrote some data, maybe ba dole sai na rubuta wani fancy thing ba. Suleiman, Ismail, just names, haka. Ahmad, okay, Ahmad, Idris, something like that. Musa, Ibrahim, just one bunch of that's a cikin. So ya zamu sai mu dawo a cikin Python, main Python. So ya zamu yi mu assistant din wanga file din cikin wanga file daga wanga file din. So abinda keyword na farko da ake amfani da shi zamu open it in file din kuma sai mu bada part A. So ya zamu rubuta function din open function open. So kaga open, kaga ya ma kawo mana suggestion ko ba haka ba. So open file din. So there is some error, so I don't know what I would do. So kaga ya muna open file din kenan ko. So abinda zamu shine yanzu zamu bada part din shi wannan a sample project, sample file or sample document din wanda muke son mu yi reading out of it. Sai mu je kuma bada curly braces, sai mu ce okay, sample, since a cikin same file suke, so it will not be very hard for the program to locate it. Amma idan ba same file suke ba, dole you have to use the parts in shi file. So za mu rubuta. So anan after mu yi rubuta wannan sai mu zo mu yi comma, sai mu zo mu yi another parenthesis. So basically I don't know why. So because we are using file, that's why my console is up. That's why it's doing that. So yanzu sai mu zo mu bada wani mode muke son shi file din yayi. So we have different modes of in
Python wanda za idan kana son kai reading din ko kai writing din abu akwai different mode. First mode din mu shine R. Za ka yi amfani da shi R. Mode din R shine write mode. Za ka yi shine write mode, kana son kai rubutu a cikin file din kenan. So muna da mode din R mode shine read mode. Sorry, that is a mistake. Wow, I got a little confused. R mode is read mode and W mode is write mode. So idan dole sai kai specify the mode da ke son file din yayi. So W shine write mode, and muna da A wanda shine append mode. Idan kana son kai appending din irin document, kana son kai ƙara appending din wani form, wani abu a cikin shi wannan cikin, kana son kai ƙara appending din wani data a cikin shi file ɗinka. So za ka sa append sai ka yi appending ɗinka. So kaga the most powerful one was R plus. So basically R plus kana aika yi abu biyu da shi, shine kana aika yi reading file ɗinka, kuma kana aika reading ka yi writing ɗin file ɗinka. So amma yanzu za mu magana akan R. Za mu amfani da R saboda nan muna son mu yi reading ɗin files ne. So sai mu zo kaga yanzu if you want to do duk document ɗin da ka buɗa, saboda yanzu kaga mun buɗa shi, so meye dole sai mun closing ɗin ne. So idan muna son mu closing ɗin ne, it's really important ɗin mu yi holding ɗin documents a cikin variable. So muna iya mu sa akwai file dash, muna iya mu sa akwai sum underscore file, sai mu ce is equal to, sai mu zo a nan ne sai mu ce okay, muna son mu closing ne. Is really important wannan keyword din na close, dole saboda idan ka yi amfani da shi zai baka error. Kuma bari ma yin printing kaga ba zai ba mu komai ba. So is really important din mu yi amfani da shi close keyword ɗinka, saboda idan mun kai printing ɗin a shi wannan ɗin ba zai ba mu komai ba. So abinda za mu shi ne za mu ce sum dot close keyword. So kaga yayi closing wannan file ɗin. So since mun closing ɗin muna son mu yi printing da abubuwan da a cikin wanga sample ɗin, sai mu ce okay print statement, sai mu ce okay sum file dot read, saboda nan ne muna son mu yi reading ko. So bari mu yi printing ɗin value. So kun ga abubuwan da muka yi muka rubuta a cikin nan ne, ga su nan ne sun zo nan ne, saboda mu yi reading ɗin wannan file ɗin. So haka nan ake amfani da file. Kuma akwai different modes. Akwai write mode, muna iya mu rubuta mode daga, muna iya mu rubuta shi wannan ɗin shi mode ɗin wannan ɗin daga nan ne. Muna iya mu rubuta abubuwa daga nan ne, kuma abubuwan su yi reflecting, wanda na magana a cikin next video ɗin insha Allah. So kuma akwai yadda ake, idan za ka yi printing, akwai kuma wani printing wanda shine ake ce ma read line. Maybe muna son mu yi printing ɗin daga shi document ɗin, muna son mu yi printing ɗin irin Suleiman Ismail haka. Suleiman na farko kawai, layi na farko, sai mu ce okay read line, sai mu ce read line. Kaga ya ma kawo muku suggestion, ya ma kawo mana suggestion ɗin. Kaga idan muka danna, abinda kawai zai kawo mana shine zai kawo mana cewa read line. So kaga layi na farko haka, da a ce zan yi duplicating ɗin wannan abun, zai yi print next line ɗin da ake amfani akwai cikin document ɗin. So bari yin wannan, kaga ya yi printing ɗin next line ɗin wanda a cikin wannan document ɗin. So similarly akwai da ake ana printing ɗin irin lines gaba ɗaya, kana son ka yi printing ɗin lines gaba ɗaya, amma shi zai yi printing ɗin ne as list function ne. Da ka zo nan na akwai ka ƙara s haka lines, ka ce okay file ɗinka dot read lines. So idan ka danna kaga yanzu ya zo me a nan ne, sai ka ce kaga yanzu ya wannan ɗinka, ya yi printing ɗin gaba ɗaya value ɗinmu in a list format. Kun gane ko?
ya yi printing in value ɗin mu formula. Similarly muna yin mai amfani da for loop, haka mu yi accessing ɗin mu yi looping ɗin cikin shi wannan value ɗin, kuma lafiya lau za mu iya mu yi amfani da shi. So haka ake amfani da shi read function or a ce files, kuma yadda ake kai reading ɗin file. Insha Allah cikin next video ɗin zan muku explanation ɗin yadda ake rubuta abu daga main file ɗin Python zuwa shi text file ɗin mu. So assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sai a gan ku a cikin next video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkan ku da dawowa wannan tasha. Last video ɗin mun yi magana kan read function or read file function wanda muke amfani da our keyword as the mode. A nan za mu yi amfani da keyword ɗin W, kuma za mu ba da examples a kai. So mun riga mun rubuta wannan code ɗin, kuma mun yi magana akan advantage in amfani da file. So file, read file, write file, append file, duk wa'innan file users they are really used in terms of data analysis and other related Python code, which involve you reading file and writing file to another external file, which is not the Python code. So I hope kun gane abin da nake magana. So yanzu za mu amfani da keyword ɗin W, kuma za mu amfani da wani keyword like a keyword ko haka. So an fara amfani da W keyword. So ya kan mai amfani da wannan keyword. So mun riga mun canza mode ɗin wannan ɗin mun riga mun canza shi. Sai mu zo nan ne wurin, sai mu zo mu canza shi wannan print ɗin, ko mu yi delete da wannan print ɗin. Sai mu kira variable ɗin, za mu kira variable ɗin wanda shi sum dot file. Sai mu ce sum dot write. That is not just sum dot write. So we make it somewhere in there. So we write the one document without so we write the one hour. So one that document. So we say okay, sum. So we say Jaffer. Just sort of anything. Just let's make it welcome. So my world. Yeah. And that's it. A quick one. So we're done let's say the muke run the one documents. So za ku ga ba zai ba mu komai ba, amma idan muka zo nan kaga zai ba mu wani abu. Amma surprisingly mutane da kuka na wancan last video din za mu ga nan ai mun rubuta wasu abubuwa a cikin wannan Python wannan file din wanda shine sample din, kuma ai ba deleting din abu sunayen da na rubuta a cikin ba. So kun san abin da ya faru shine idan kana amfani da wannan keyword na W, ko da a ce ka rubuta wani code a cikin file ɗinka, zai yi overriding ɗin abubuwan da a cikin previous file ɗinka, zai yi overriding ɗin sai ya fara rubutu da shi, saboda what we are changing the mode of the file. So before our file was at read file, which it fetch the data, fetching in data and displaying in data. Amma anan muna write mode, so it's different thing. So apparently yanzu kuma muna yin amfani da append code, append keyword wanda shine A. So append keyword shine, bari mu rubuta mu canza shi. Sai mu je muna yin ba da muke ba da something similar. Today is a nice day. Today, just come here and write it. Today is a nice day. Something else. Something. Today is a nice day. Sai mu rubuta shi, sai mu put that down. So da oke ta ganzo mu canza, ya muna printing wannan keyword. Amma me yasa wannan abun yayi clumsy? So abun da yasa shine we are writing abubuwan a cikin straight, kuma ba mu canza. Ba mu ba da layi ba mu ce ya koma cikin wani layi ba. So idan muna son wannan rubutun dropping yanzu
layi wannan layin sai mu zo nan ne sai mu amfani da keyword din n sai mu zo mu amfani da wannan keyword din. So wannan keyword din /n shine keyword din idan kana son ka sa wani abu ya zama ya koma a cikin wani layi sai mu zo mu danna shi. So kaga zai yanzu kaga abun da ya ba mu result din kaga ya canza. So amma ga the other side din shi amfani da file din shi ne idan baka yi amfani da shi ba properly zai iya messing up in previous aikin da kai. Kamar yanzu kan ga wannan abu farkon abin da muka printing shi ne muka writing rubuta welcome to my world ko sai muka danna wannan sai muka printing muka editing muka canza muka abun nan din muka rubuta wannan muka appended da shi wannan today is a nice day. So amma saboda ban ba da shi wannan keyword din ba wanda muna sai ya zama cikin line next slide kaga ya rubuta shi ana. So amma lokacin da muka ba da shi wannan keyword din muka ƙara danna return muka ƙara danna shi kaga ya zo yayi exactly abin da muke so amma AI bai goge wannan abu ba. So kuma shine matsalar shine some drawback of using amfani da shi file. So when using it, you have to be careful while running your program. So if you want to use it, you have to use it once. So similarly, muna yin mai expression wannan muna yin mu canza mode din zuwa W shi which is like muna yin mai create wani file akwai daga danna wannan abu. So what muna create a new file muna yin ce okay sample.2 sai mu ce .text sai mu zo mu danna sample.text. Abin da ya shi ne nan da za ku ga wannan file ɗin file a cikin file ɗin mu ai file guda ne. So amma abin da ya shi ne yanzu ya yi create wani new file kuma idan muka danna shi muka yi open ɗin file ɗin kaga ya yi opening ɗin file ɗin mu. So shi ne project ɗin this is our project right kaga ya yi mana create ɗin file another file daga akwai dan modified din da muka yi a nan. So shine powerful right keyword ko right mode yana very powerful kana aika amfani da shi domin kai create din file wani file a cikin shi wannan din kada shi file ɗinka kana kai create file a cikin file ɗinka. So a cikin wannan ne basic functionalities shi amfani da right function and right file a cikin file. In file come in handy, really important. A cikin idan kana amfani da babban project kana yi on project so wani lokacin wanda ke so kai session din data daga wannan project din ka je kai wani expression shi ko kai nubin cikin wannan data ne something similar. So sai na gan ku a cikin wani video kuma ku subscribe na cikin channel. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanku da dawa wannan tasha. Har yanzu muna a cikin Python tutorial series din da muke and yau za mu magana akan wani abu wanda ake ce ma error handling concepts. So me ake ce ma error handling? Kuma ni abin da zai iya kawo min example din da ya kamata in bada ko abin da ya zo ma akai idan ka ce min wannan concept din shine concept din Facebook login system. So yanzu ka duba Facebook login system idan kana son ka yi login da cikin Facebook ɗinka ko so ka rubuta password ɗinka amma password ɗin da ka rubuta password correct password bane. Ni Facebook zai ma prompt ɗin cewa invalid password cewa password ɗin da ka sa ba correct password bane. So similarly wannan keyword ɗin wannan prompting ɗin kaɗin da ya yi saboda a yi handling ɗin error ɗin. So wannan abun shi ake cima error handling. Error handling basically shine duk abun da ya faru wani error wanda ya faru a cikin program ya zai ya bada ana amfani da shi domin ya bada customizable output kuma ya handling din error. Kuma abin da shi error handling yake yin shine yana allowing din program din mu ya crashing. So idan muka ce crashing kamar example yanzu shi Facebook login system ɗin da ake amfani da shi idan ba su yi handling in error ɗin ba
domin ya baka invalid password. Abin da zai yi ga program shine zai yi crashing din program din zai yi crashing, kuma ba abin da muke so ba. So similarly yanzu irin wannan example din, kamar yanzu kana developing din calculator program, kuma inputs inda kake son ka bada, kana son a shiga a bada input din integer input, shine number guda ko number biyu haka kake son a bada. So yanzu maybe wani user ya je ya bada irin character input ko ya bada string input, so ba shi wannan inputs din kake son ya bada ba. So ya za ka yi? So yanzu program ɗinka is confused. So that we are training our program, we are giving instruction to our program to do. Program ɗinka is confused, so me zai crash it. So amma idan ba ma son ya yi wannan abin ya crash ko abu, so za mu yi amfani da try and accept keywords a cikin Python domin mu yi handling ɗin wannan error ɗin a cikin to abin da ba shine idan shi user ɗin ya sa wani abu wanda ba integer input ba, so shi program na kawai zai catch it ne ya ce invalid input, abin da zai yi mai kenan. Insha Allah zan ba da example ɗin shi wannan concept ɗin na try and catch a cikin laptop ɗin. So mu je cikin laptop ɗin mu in nuna muku yadda ake amfani da shi. So yawa, the best example in da ya kamata za mu badawa a cikin wanda zai sa ku understand it, shi wannan concept shi ne wannan. So first kamar yanzu bari mu ɗauki inputs ɗin, za mu ɗauki input kamar num, za mu ɗauki input sai mu yi amfani da input keywords ɗin, za mu amfani da input keyword ɗin, sai mu ce please mu ce enter a number. So number ɗin mu muna son user ɗin da ke amfani da shi ya yi use ɗin number ɗin wannan a integer character ko ba haka ba, sai mu zo mu ce try. So kage yanzu nan ne za mu fara amfani da try ɗin. So nan muke son cikin wannan parentheses ya yi catching the error ɗin, sai mu ce okay mu declare wani variable maybe number. So ce number haka, sai mu ba variable ɗin number as int. So sai mu ce ma okay num ɗin mu muna son ya zama integer variable. So kenan mun ba da kind of condition ɗin cewa muna son wannan shi wannan number ɗin shi input ɗin mu ya zama integer ko ba haka ba. Sai mu zo mu ce okay mu yi printing ɗin value ɗin, sai mu yi printing ɗin value ɗin mu kamar yanzu mu ce okay the square root, in ce square root ne muna son mu yi square rooting ɗin shi wani value ne, kuma the simpler version nan mu rubuta square sai mu zo mu outside mu yi comma, da mu yi comma sai mu ce okay number, since mu riga mu declare number ɗin, sai mu ce times by the times 2 dama times 2 of this is how we calculate square root of a number. So you have to use double times domin mu yi calculating the square root. So kaga yanzu mu yi wannan abin ko, sai mu zo nan da sai mu je ƙasa sai mu ce okay accept. Kaga yanzu ya ma kawo mu accept value, so mu ce accept value error value, sai mu ce error. So wannan shi ne keyword ɗin da ake amfani da shi, error double or set value error, sai mu yi amfani da shi wannan. So mun ba da wannan bayan sai mu zo ƙasan sai mu okay accept value error. I think there is a mistake. I supposed to accept keyword. I'm coming. I think accept keyword should be the right one. Accept keyword. Okay, no, za mu ba da irin abin da ke bullet ɗin shi wannan error mu, so shi ne value. Kaga ya kawo mu, so ne sai mu ba da wannan keyword. So basically what happened was I was using a small letter key, so that's why bai kawo ba. So kun ga yanzu amma ya amfani. So za mu ce okay accept value, sai dole sai kun ba da wannan keyword ɗin. After accept sai kun ba da wannan value error ɗin. Sai mu ce okay value error, sai mu ce print sorry
just sorry like that. You entered. Okay. Sorry, invalid. All three. Okay. Muke invalid entry haka shine abin da muke sai amfani. Sai yanzu kaga yanzu idan muka yi amfani muka yi wannan zai prompt zamu rubuta ciwo zamu rubuta abin ne sai mu ce okay 10 haka muna so mu rubuta 10. So yanzu me zai kawo mana zai printing din value din square root in 10 zai ko ba haka ba. So bari mu enter. So kaga the square root of wannan value din. Kaga bari mu indicate. Kaga the square root of 10 is value. Muna mai ƙara mai customizing. Mu ce okay. Bari mu yi amfani da if mu yi amfani da wannan where mu yi amfani da shi concept of what do you call it, f function din f string din. So yanzu muna iya mu ce kawai muna son mu ƙara make it more mu yi amfani da more juicy mu make it more sensible. Kamar yanzu irin nan ne za mu ce the square root of sai mu go ce okay the square root of me value down number right. So we call the square root of num is equal to so yanzu da ku ga abin da zai ba square root of. So bari mu ba 10 sai mu rubuta kaga abin da ya ba the square root of 10 is equal to 100. So kaga ai wannan mu yi magana akan wannan function din wanda shine function f function wanda muke amfani da shi domin mu yi amfani da variables a cikin string din mu yi magana a cikin. So amma yanzu me muke sama gani a cikin wannan function. So bari mu catching an error din. So for example kamar yanzu na zo na rubuta maybe Sule something is a string value muka bada nan ko ba haka ba, kuma wannan value din da muke son mu bada ba string value muke son mu bada, muna son mu bada integer value. So amma mun bada string value, user din ka bada string value, ya da yake handle ni error din. So idan mun kai entering za ku ga abin da ya ce sorry invalidated. So me kaga ya yi handling din error in a very 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 mature way. So dama shi ne babban use in wannan me ake ce mai keyword din. So for example, let's remove this. Let's remove this. Let's say okay, let's delete this and also delete this. Delete this also, which is we are deleting our I want to give an example. Abin da zai faru idan ka bada abin da baka yi amfani da shi catch an error ba. So bari mu run it in program din. Ka ga yi amfani fine and good. First sa 10 din kun ga 10 din ya yi amfani. So amma yanzu bari mu yi amfani da error wanda shine kaman sin Sule haka. So kun ga me kuka gani a nan na ce muku me program din mu zai crash. So basically our program have crashed. Shine zai ce value error sai ce invalid literacy for integer. So kun ga yayi crashing in program. But similarly bari mu dawo da previous program din. Sao ga me yayi handling in error din. Kaga karaba da mu ce Sule yanzu haka. So kaga yayi handling in error din mai da macho. So haka na ake amfani da shi concept error handling ko a cikin Python ana ce ma try and except wanda ake amfani da wannan keyword. So ku je ku yi amfani da shi a cikin program ɗin kuma haka ake rubuta more professional Python code. So sai na gan ku a cikin next video, kuma ba ku manta ku yi subscribe a cikin channel ɗin nan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkan ku da dawo. Yau za mu magana akan wani important concept wanda shine class and objects a cikin Python. So me ake ce ma class a turance? So class is a code template for creating an object. So muke nufi ga wannan. Kuma shi object is an instance of a class. So muke nufi akan wannan abu.
So idan muka ce class, an example ɗin da zan iya badawa akan wannan shine kamar ɗalibi wanda kana son kai story ɗin result ɗinai. So idan za ka yi story ɗin result ɗinai kana son ka ɗauki suna ne, ka ɗauki maki ɗinai, ka san wani aji yake, ka san maybe shekara ta yi, duk ana rubuta wa'innan details ɗin a cikin wannan a cikin report card ɗin. So idan muka ce template, me ake ce kuma template mun san cewa kamar abu ne wanda ana yi editing ne, some sample of something. Muna son mu yi photocopy din wani abu. So template din muna son mu yi editing din kan haka. So shi ake ce ma class. So first thing yadda ake creating class, za ka je kai declaring din function din wani shi class function. Kuma wannan zai mana creating object din. Sannan wannan zai declare din object din. So za mu zo mu ce okay, za mu ce okay student, and always abu guda ne za ka yi noting a creating in class shine za ka always rubuta shi farkon letter ɗin da za ka fara da shi ya zama cewa ka rubuta a capital letter. So idan muka rubuta kuma za mu ba da tuple a dots ɗin, sai mu zo nan da. So a nan maybe idan ba ma son mu rubuta wani abu na rubuta keyboard pass, shine irin ba ma son mu rubuta wani abu, ko za mu je da muna son mu amfani da wani function, ko za mu create wani function ko wani abu. So shine za mu amfani da pass. So idan since muna son mu yi rubuta wani abu, sai mu zo mu ce okay, yanzu za mu yi initializing din, yanzu property din shine yanzu za property din shi class. So shi kaga ai ɗalibi mutum ne wanda ake representing din value, ake representing in value ɗine as, ana representing in value ɗine as student, and values ɗine shine suna, class and order. So yanzu za mu initialize din wa'innan value ɗin. So idan za mu initialize din wa'innan value ɗin, za mu declare init function, wanda shine za mu ce okay diff, then sai mu zo mu yi underscore double dash, sai mu zo mu ce init self. So yanzu muna declaring in value din shi mutumin, shi object ɗin, wanda shine class. This is a class. Wannan object ɗin ne, wannan shine property ɗin class ɗin, shine property ɗin object, which is a class. So yanzu sai mu ce okay, property ɗin za mu ba da parameter cewa suna yana da, shi ɗalibin yana da suna, shi ɗalibin yana da shekara, which is the age, shi ɗalibin yana da maybe aji, ko a ce karatu ko course haka, sai mu ce ɗalibin yana da course haka. Sai mu ce ɗalibin kuma yana da maki, marks, sai mu ce ɗalibin yana da maki kamar haka. Sai mu ce ɗalibi yana da shekarar karatu. Duk wa'innan details ne wanda ake amfani da su wurin rubuta irin wannan report card, ko ba haka ba. So yanzu abin da muka yi, yanzu sun da mun ba da parameter, mun pass wannan parameter. Next abin da za mu shine za mu yi calling din shi function din, which is the self function. Za mu yi assign it din value in the self function. Yadda za mu yi wannan abin shine za mu ce okay self, za mu ce self dot name, da mun ce self dot name is equals to name. So yanzu ya ga mun assign it din value din da haka. Haka nan za mu yi ma self, za mu ma age haka, za mu yi age is equal to, ko ba haka ba, sai mu zo mu yi similarly, za mu yi ma gaba ɗaya functions ɗin, wanda za mu yi course haka, course is equals to course. Sai mu zo haka marks shi ma haka self, saboda yanzu muna kiran wa'innan functions ɗin ne, muna kiran su ne. Okay, sai mu ce okay, now marks is equal to marks, ko ba haka ba. Sai mu ce shekara, ita ma shekara, which is the year is equal to year. So kaga mun riga mun yi assign din wannan abu. So yanzu abin da ya rage mana shine za mu yi create din object, wani object. Since yanzu gaba ɗaya wannan abu mun ce a class is a template, ai wannan template ɗin yanzu mun yi create din wannan template. So yanzu bari mu yi deriving din objects out of this template. Mun riga mun yi creating din wannan template. So bari mu yi deriving object, saboda yanzu duk ɗalibin da za mu sa report card ɗin dole sai mun sa
mai suna shekara, course ne, maki ne, and wa'innan details ɗin dole sai mun samu wa'innan abubuwa. Sai mu zo nan sai mu ce okay, ɗalibi na farko kenan student 1. Sai mu ce student 1 is equal to, sai mu kira wannan function ɗin. Sai mu ce okay, function ɗin suna ɗalibi which is the, sai mu kira shi class ɗin. Sai mu ce okay, class, idan muka kira class ɗin sai mu buɗe collaborators ɗin. So abinda za mu yanzu shine za mu pass ɗin value ɗin. So yanzu za mu pass ɗin value ɗin. Sai mu ce maybe sunan ɗalibin shine Ahmad na farko, ɗalibi na farko shine ɗalibin suna ne Ahmad. Sai mu ce shekara ta nawa, sai mu ce shekara ta 20. Sai mu ce maybe wani course yake, sai mu ce okay, course ne computer yake, ko ba haka ba, computer yake karatu a university. So sai mu zo mu ce me maki ne, wani maki, saboda muna following din wannan order din, name, age, course, marks and year. Muna following din wannan maki a wannan order din. Sai mu ce maybe maki ya 73 haka ya samu a cikin course din, ko a cikin karatu shi wannan wuri. So sai mu zo mu ce wace shekara yake, so shekara ta biyu yake, which is level 2, ko ba haka 200 level yake kenan. So idan muka yi mun declare din wannan abu, so next thing din da zai zo mana amma ya za mu yi printed din wa'annan abubuwan. So yanzu bari mu fara printed first object. Sai mu zo mu ce maybe print, sai mu ce okay, student, sai mu kira student 1, sai mu ce dot, sai mu zo mu ce okay, suna ne, kaga ya ma ba mu option, sai mu ce suna, sai mu zo kaga yanzu ya rubuta mana sunan Ahmad. Similarly idan za ka yi haka sai ka kira shi objects in which is the object, sai ka kira, sai ka ce maybe shekara kisan ka yi kenan, sai ka zo ka yi haka ka yi kenan. So yanzu bari in maku wani abu, bari za mu ƙara create din wani object wanda similarly object 2, bari mu yi copy din wannan, sai mu yi replicating din ne. Sai mu ce okay, yanzu student 2, student na biyu kenan. So student na biyu yanzu kenan muke anan muna modifying din shi template din mu, saboda me anan wurin gaba ɗin nan wurin mu riga mu create din template, ko ba haka ba. Nan sai mu zo mu yi wace okay, sunan ɗalibin, sai mu ce maybe shi sunan ɗalibin dan maybe 17 years old, maybe yana yin maybe business yake yi, ko ba haka ba. Sai mu ce yana business, sai mu maybe ya ɗaya obtain din maybe maybe 80 ya samu, sai mu ce maybe shi 100 level yake, 100 level, ko ba haka. Sai mu zo mu ce sai mu zo mu yi printing din shi value din wannan abu. Idan za mu yi printing din ne, za mu yi printing din value din haka, student haka. So za mu ce yanzu kaga yanzu wannan abun ya canza, saboda ne yanzu idan muna son mu yi printing din student na biyu, sai mu click on student na biyu. Student na biyu kenan, sai mu ce student na biyu dot name, ko ba haka ba. Sai mu zo mu yi printing din shi wannan abu. So kaga yanzu mu yi printing din shi student na biyu kenan, student na biyu, student na biyu. So kaga mun created student na biyu kenan, kaga kuma ga sunan nan mun bada, kuma kaga ga yanan ne ya bamu wannan value din ya bamu. So yanzu ya za mu yi idan muna son mu yi wannan din su, mu yi printing din gaba ɗaya abun zuwa guda. Muna son mu yi printing din gaba ɗaya value din shi wannan zuwa guda, ba dole bane sai muna kira a kowane function. So akwai da za a yi mu create, sai za mu zo nan ne, za mu zo mu create, za mu yi modify din template din, saboda abinda za ku sa a rai shine mun ce wannan code ne wanda ake amfani da shi domin a yi created din template of object. Shine is a code template, is a code that is used for creating a template of an object. So yanzu kaga muna creating din template din object ne, template din object. So kaga yanzu sai mu zo mu ce okay, muna son mu yi printing din gaba ɗaya objects din, sai mu zo okay, so def za mu declare din wannan wani function ne wanda ake ce ma string function. Sai mu za ka yi double dash, sai mu ce wannan string str string. So me za mu yi a nan shi muna son mu yi wannan ya yi represented din self din, sai ya muna printing ne. Sai mu zo a nan ƙasa, sai mu rubuta return din,
kuma mun yi video akan return. Shine return yana tsayawa ne as instead of print, ko ba haka ba? Yanzu sai mu zo mu yi collaborators din mu, sai mu zo mu yi haka. Za mu iya mu zo da nan mu yi amfani da f string din mu, kuma wanda mun yi magana da shi a previous videos. Za mu amfani da f string din ne. So sai mu je okay, f string din mu sai mu zo mu ba da suna name, sai mu zo mu ba da wannan wanda muna son ya zama in a fancy way, ko ba haka? Sai mu zo mu ba da wannan collaborator, sai mu kira function din. Idan za mu kira function din, za mu ce self.name. So haka mun kira function na farko kenan. Sai mu zo mu ba da comma haka, ko ba dole ma ba ne ma sai mu ba da comma, amma za mu ba da comma a cikin wannan. So ko mu ba da kai space haka, sai dole saboda yayi spacing din gaba ɗaya objects din da muke son mu yi. Ko sai mu zo, ko muna iya ma mu zo mu yi wannan ya zama mu yi order line, amma which is not necessary, bari kai za mu tsaya a wannan line kenan. Sai mu zo mu ce okay, za mu ce maybe h, sai mu yi double braces, sai mu kira, sai mu rubuta wannan double braces curly braces din, sai mu kira save again, save.h. yanzu mun kira save.h wanda shine function din. Sai mu ce, sai mu bada dan space haka ko, sai mu zo mu ce okay, me next din mu muna son mu rubuta value din cost din. So of course sai mu ce cost din mu, sai mu ƙara rubuta curly braces din mu, sai mu kira function din cost function din mu, ko ba haka bane? I think yeah, save ba ku manta dole sai an rubuta save.cost, kun rinka tunawa. So save.cost, sai mu zo ƙara bada space, sai mu ce okay, me next in marking shine na gaba, max dot, sai mu ce wannan double abun nan din mu, sai mu ce okay, dot max din mu, sai mu ce max din mu, ko ba haka ba? Yanzu abu guda ne ya rage mana, wanda shine shekaran mu. Okay, sai mu ce okay, year, which is the shekara, sai mu ce shekaran mu, sai mu ce okay, ba da wannan, sai mu je save din mu, save your dot year. So kaga abin da muka yanzu mun declaring wa'annan kuma suna tsayawa as instead of our object. So yanzu mun created the wannan template din, ko ba haka ba, wanda zai sa mu yi printing din gaba ɗaya objects din. So yanzu idan za mu zo kai mu zo nan ne, sai mu zo mu ce okay, ina son mu yi printing din first item din gaba ɗaya, kuma gaba ɗaya objects din muke son ya printing. Sai mu ce okay, student 1, sai mu ce student 1, sai mu create, sai mu clicking din ne. So kun ga abin da muka yi anan, abin da muka yi shine yanzu ka ga yayi assign din wannan, sai yana muna aggregating din okay, wannan shine suna, name is equals to Ahmad, age is equals to 20, and cost is equal to computer, and max is equal to 73, and year is equal to 200 level. Similarly haka za mu print din second student din mu, shine student 2 din, printed din ne, kaga yayi mana printed din value din. So haka na ake amfani da shi wannan class and object. Kuma I urge you that you should go and explore more, saboda shi zai sa ku gane wannan concepts. Ku je online ku doki gaba taxes. Akwai wani famous website wanda ake amfani da shi domin a yi practices, wanda shine lit codes. Ku je can ku duba examples and ku try to solve those examples, ko ba haka ba? Insha Allah zan gan ku a cikin wani video, and assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanku da dawowa wannan tasha. A yau za mu magana kan wani important concept wanda ake ce mai inheritance, ko a Hausance wanda ake ce ma gada. So me ake ce mai inheritance a cikin Python? So inheritance, kamar sunan yace, kamar yadda sunan yayi implying cewa inheritance shine abin da zaka gada daga wani abu. So kamar abin da zaka gada daga uwayenka, ko abin da zaka gada daga wani naka. So similarly wannan concept din ana amfani da shi a cikin Python. So wanda ake ce ma akwai class wanda zaka gaji wani abu daga shi parent class, ko wanda ake ce ma super class. Zaka yi gada, kuma shi
a wanda zake gadan abun wurin shi parent class din shine ake ce ma child class ko ake ce ma subclass. So yanzu zan nuna muku yadda ake amfani da shi parent class din kuma me amfani da shi me shi inheritance din kuma me important din ne a cikin Python. So babban important din shi inheritance shine yana taimaka ma domin idan kana rubuta code ba dole sai ka yi replicating din abubuwa da yawa ba. Maybe kana son kai creating din maybe a different class guda biyu kuma kana son duk functionalities in su zama ɗaya amma akwai wani ɗan slight different maybe daga wurin sunan ko wani ko wurin maybe kana son ka ƙara wani functionalities in maybe shi kana son kana creating a senior student and junior student. Senior student in maybe yana da wani course wanda shi is different from the course in da shi junior student in yake samu. So definitely dole sai akwai wani different. So in order to not be writing other basic details in da shi student in yake da shi kamar suna ne age in saboda kai declare din ne wani wuri ba dole sai ka ƙara rubuta shi ba. So kawai za ka amfani da shi concepts in parent class and parents and child sai ka yi concept in inheritance in basic. So yanzu za mu creating in class din which is the parent class. So definitely yadda ake creating in class mun sani shine za mu amfani da keyword in class keyword. So we are using class keyword to declare our class. Ko ba haka ba sai mu ce maybe senior student. We are going to say senior student. We are declaring senior student as underscore student. So shine sunan class din. So kuma normally we are going to define the init. We are initializing our values to it. We are going to say so give it a comma name. We give it age. He'll be having an age. He'll be having a marks. Maybe his course. Maybe just leave it here. So he's having this basic things. So and now we are just amfani da self sai mu assign it in values in normally yadda ake created in class. Sai mu ce okay za mu amfani da is equal to name self.h is equal to h, and yeah self dot max with s. I have to modify from here with s. Self dot max is equal to max. So haka we have already defined our parent class. This is our parent class. So in Zumuna, we are trying to define our subclass, which is the child class. Subclass, which is the side child class. This is a super class, right? So let's define our subclass, which is the junior class. Let's say when somebody add defined in one junior, but with the slides different. So say what you okay, junior underscore student. Junior student sai mu ce okay sai mu je similarly za mu fara declaring din shi init value, za mu initialize din abin da muke son yayi shi wanda. So yanzu za mu ce za mu amfani da div. So div sai mu ce okay init muna initializing. So yanzu kaga we are having name, we are taking name right, name age similarly yadda muka yi wannan declaring din, amma dai za ku ga sai da akwai wani da bambanci wanda zan ƙara a cikin wannan class in waje da sub. So yanzu muna son mu adding din wani abu wanda shi wannan class in baya da shi. So shine year, muna son mu ƙara musa year wace shekara shi student din yake ko a ce level wace level yake. So sai mu je aka mun ƙara wannan functionality. So yanzu ba ma son mu rubuta duk wa'annan abubuwan self dot name self dot wannan muna initialize. We don't want to do that. Abinda muke son mu yi yanzu za mu amfani da wani keyword wanda ake ce ma super. So shi wannan super keyword din, which is that it just automatically like declaring. So super is same thing, even though like you just you declare it as super.
super keyword yadda ya declare din haka ne. So super keyword yanzu muna son mu rubuta mu yi initializing din abun da shi wannan keyword din yana da shi, which is the name, age and what do you call it, name, age and name, age and marks sun da wannan yana da sai mu ce okay name, sorry, my cursor was not there, sai mu ce okay name muna da, sai mu ce okay name shi wannan yana da name, which is the parent class, name, age and also marks. So wannan shine haka. So amma ga wannan kaman akwai error because it's giving us from the prerequisites, which is no need for us to put all this. We just have to declare our functions like this. We have to use the super class, then initialize our function, then give the name. So next abin da zamu yi shine zamu yi amfani da save dot year, which is the new function, new elements we are adding to our template or our class, which is the year. So we say year dot year. So kaga abin da muka yi nan da, so yanzu wannan ya zama subclass. So gaba ɗaya wannan super class ɗin yayi ɗin gaba ɗaya elements ɗin ne an yi riga an inheritance ɗin ne a cikin wannan class ɗin. So mun riga mun yi inheritance ɗin gaba ɗaya wannan elements ɗin a cikin wannan. So yanzu akwai wani little different wani error wanda na yi nan da. So I just realized that I did an error. So abun kuma shine the most important thing inda idan kana created in class dole sai ka yi shi, which is the open bracket sai ka kira shi wannan senior class ne. So kaga wannan shine inheritance din. We are inheriting senior class from junior class. Junior student is inheriting senior student. So yanzu kaga muna inheriting din wannan class ɗin. So muna yin inheriting din wannan class ɗin. So this is the proper way of defining a inheritance. So yanzu muna son mu yi creating inheritance din, which is the template. Yanzu mu yi defining gaba ɗaya templates ɗin. Sai mu ce muna son mu yi creating in senior class, senior student, maybe let's say senior student, senior student 1, same which is equals to senior is equal to senior student, then we give parentheses, same we enter it in values, and which is the name, our name, the name should be, some Ibrahim as the name, and we have next value, which is which is the age, so which maybe Ibrahim is 20, and also we have his marks, so his marks should be maybe 78. This is the senior class, right? And the senior class is not having an age, so similarly should be done with the junior class. Let's use the junior class and keep it as junior class 1, and junior student, sai mu ce yana da suna Ahmad as his name, and we have his age as maybe 17, and his marks is maybe slightly different, maybe 70, and we have his year is first year or 100 level. So in some way different. So I'm getting some error here, which I don't know why I'm getting the error from here. It's supposed not to be coming now. So let's see. There must be some error. I'm thinking it's an indentation error. So kunga, indentation is a really important thing. I knew it. So kunga indentation error ne.
that is a little different na yi sliding din wannan abun. Kuma haga shi Python is a very is very sensitive in indentation. That's why Python is really different from other programming language. Since the program demo is fine, totally fine, and we can just come here and say, okay, print. We are printing the value, say which maybe senior student 1 dot maybe name, sai mu ce name, kaga ya muna print din Ibrahim. So yanzu me what is the big advantage we got from here? The big advantage we got from here is that we are not repeating all these things. We are not repeating self.name, self.age, self.max. So kun ga abu ne dai muka yi repeating a nan wurin shine wannan self.here, which is the new functionalities in da muke adding. Kuma shine babban amfani. Kuma one of the things that you have to know about shi programming language, programming or kowane ma program yake amfani da shi, muna son mu yi amfani da optimal way. Ya za mu yi amfani da code ɗinmu yadda zai yi ba dole sai mun rubuta lines da yawa ba. Kuma shi Python is a very perfect place wanda is always used to help us not to be writing a lot of code. Muna son mu rubuta line guda biyu kuma ya muna function ya yi gaba ɗaya any task that ya kamata mu yi. So that's it about inheritance, and inshallah keep learning, and I will see you in the next one. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.